Yes. Okay. Hello, champions. This is your Premila Ma'am. Hi, hello, namaskara. And today we are going to deal with the most important, the wanted important session for the day, and that is all about what kind of questions which can come in your PUC T2, my dear. So this session is going to be super duper important. Why? Because myself and Ankitha Ma'am is going to teach you all the basic concepts, all the important questions, and yes, we will ensure that every nook and corner is covered by this session. So, if you have been subscribed to the channel, please make sure that you do subscribe and also place a like button onto the same. So, hi, I hope my audio video is all clear. Hi, Ganavi. Hi, Safaya Soul. Hi, Suma. Hi, Punit. Hi Diksho. Hi Samrat. Welcome on board, my dear. So, why this session? Why specifically this session? This session is designed in such a way that yes, the mistake which you did in physics is not going to come back. Yes, there were some students who told me in person that, ma'am, in physics we had some new questions which came up, which was completely concept oriented. And since we just went through all of those previous year question and the most important question, we were unable to answer the concept based question. This was told by like multiple students to me in the previous sessions and in my own Instagram handle as well. So we have prepared this session just to ensure that this session caters all the need of your POC2. This session covers all the data which is needed for POC2, so that you can ensure that you practice question along with concept orientation. So yes, this session is going to be very important. Please make sure that you guys are there throughout. All right. So we'll start with the very first chapter, and that is solutions. From solutions, you can get 1 mark, 2 mark, and 5 mark. In 5 mark, there'll be a split up of 3 mark and 2 mark, right? So that kind of a split up question can be asked from solution. Also remember, you get numerical based questions from solution. So I have jotted down all the numericals which come from this channel, which comes from this chapter. So please make sure that you are having your pen and paper alongside. Make sure that you are solving all the questions with me, so that we will ensure that our preparation is spick and span. Right? Hi Tansi. Hi Dhruti. Welcome. Unidentified man. So this is more than enough to score 60 plus, my dear. This one session is more than enough to score 60 plus. But all you have to do is keep your focus here. I want your maximal focus here. So here it is. The very first question. Please let me know the answer, Kana. Please let me know the answer for this question, Kana. What is the answer for this question? Ornamental gold, the gold which we use to place your ornaments, your chain, bangle, what not. In ornamental gold, it is what kind of a solution? Is it solid in solid solution, solid in liquid, solid in gas, or none of the following? Please let me know. Please let me know your answers in the comment section, Dakana. Quick. We have a lot of concepts to cover. So please let me know your answers. Very good. If not now, option A. Hitesh, option A. Iris, option A. Likita, option A. Wonderful, my dear. So it is solid solution because in gold ornament you have gold, copper, and a mix of some more metals. They are all solid in nature, which means the solution is solid in solid nature. Right. Next question. Dash depends on the temperature. One of the famous question in PUC as well as in your NEET. So please let me know the answer for the same. Yes, dash depends on temperature. Dash depends on temperature, Dakana. Quick. Please answer. Is it molality, or mole fraction? Which one is it? In order to make the session more interactive, I have given options, but no, this kind of option will not be given in POC.
So yes, you are absolutely right. It is molarity, capital M. Why? Because in molarity, the denominator is going to be in volume. Volume is a dependent factor on temperature. So so molarity is the right answer. Very good, my dear. We will look into the next question, and here you have the next question. What happens when temperature rises in gas and liquid? Solubility, will it increase, decrease, or remains the same? Whenever you increase the temperature in gas and liquid solution, will your solubility increase, decrease, or will it be the same? Please let me know. Please let me know the answers. Hi, Imamullah. Welcome on board. Hi, Trisha. Yes, if not, now says B, Navya says A, Gagana says B. Very good, very good, very good. So, whenever you consider a gas in liquid solution, your solubility depends on two factors. One is temperature and the other one is pressure. So whenever you increase pressure, the solubility of gas in liquid solution is going to increase. Whenever you increase temperature, the solubility of gas in liquid is going to get reduced. So it is absolutely option B, my dear, for temperature. If you increase the temperature, solubility is going to decrease. Wonderful. So we'll look into the next question, which is Henry's constant is dash of solubility. Henry's constant, which is KH, is dash to your solubility. Is it directly proportional or inversely proportional? A or B? A or B? Quick, quick, quick. Quick, my dear. Quick, quick. It depends. It now, I cannot tell you the time exactly, Rakana. But this one session will be super duper duper important. As I told, this session is going to fetch you a lot of marks. Very good, very good, very good. So you guys know that Henry's constant is inversely proportional to solubility. Those gases which has high Henry's law, they are very much less soluble. Example, helium. Right. Next question. Give any two applications of Henry's law. Give any two applications of Henry's law. Do you remember any two applications of Henry's law? Right. So Henry's law, you know, solubility. What is Henry's law, Dakana? Can anyone say what is Henry's law? Yes. What is Henry's law? What is Henry's law, Dakana? What does your Henry's law state? Your Henry's law states that when a gaseous mixture is in contact with a solution, then the amount of gas in the mixture dissolved is directly proportional to the partial pressure of the gas. Right? Yes, exactly. So Henry's equation will be partial pressure is equal to KH into chi. And based on this concept, you can ensure that you will help on the preparation of carbonated beverage, because preparation of carbonated beverage depends completely on Henry's law. So first one is carbonated beverage, and the second one is one of the favorite concept. It is about scuba divers. Scuba divers, in order to make sure that their breathing is easier, they breathe easier in the water. They ensure that they have oxygen, helium, and nitrogen. Here, helium and nitrogen will have high KH value, which means their solubility in oxygen is completely less. Thirdly, you have also learned about the concept called as anaxia. Whenever a climber goes up the mountain, whenever a person goes up the mountain, partial pressure as you go up the mountain, as the altitude increases, partial pressure of oxygen or the gas is going to decrease. In that case, a person might have difficulty in breathing, and that is called as anaxia. So these are three applications which you have to remember about Henry's law. Very important, my dear, very important. Next, what are azeotropes? Any idea on what are azeotropes? Give me the answer quickly in the comment section. Yes, what are azeotropes? See, generally when you have two different solutions or two different solvents,
with different boiling points. If you take them in 1:1 ratio, 1:2 ratio, they will ensure that whenever the first solution hits the boiling point, say for example, if it is 50 degree, the first solution, when it hits the boiling point, it will try to evaporate, and then followed by second solution. The second solution will boil at its own boiling point and it gets converted into gas. But in case of azeotrope, you take these two solutions in a fixed composition. I repeat, the important keyword is fixed composition. You take both the solution in a fixed composition in order to ensure that whenever they reach the temperature, whether it is 50 degree, whether it is 100 degree, whenever they reach the boiling point of first and second solution, the solutions are not going to separately evolve as gas. Whenever they become gas, then they are going to become gas at the same time, right? So azeotropes are binary liquid mixtures which have same composition in liquid and vapor phase, and they boil at constant temperature. We have two types of azeotropes. One is minimum boiling azeotrope and the other one is maximum boiling azeotropes. Clear, clear, clear. So next, the most important concept, which is Raoult's law. Tell me what Raoult's law means. Raoult's law, it is just two simple sentences, my dear. You know, whenever you consider a non-volatile solute, right? A non-volatile solute, then the relative lowering of vapor pressure will be equal to the mole fraction of the solute. This is what we learn in Raoult's law, right? This is what we learn in Raoult's law in case of lowering of vapor pressure, right? So this is where students make fault. So whenever they ask plainly about Raoult's law, they will say that yes, the total pressure in a solution is equal to sum of partial pressure of the solvents which are present or the volatile solute or whatsoever is present in the solution. But if the question is about state Raoult's law of relative lowering of vapor pressure, then you should not look into the generalistic Raoult's law. You should say about the colligative property about vapor pressure, and that is what our PUC examination means. So please take a note of it. It is super duper important. And guys, if you haven't liked the session, please do like the session. All right. Yes. So next question. This is actually a problem-based question. So please look into the question. Please read it out loud and let me know the answers, Dakana. I'll zoom in a bit. Please look into the question and let me know the answer. Okay, sure, dream big. I'll ensure to write neat, okay? Right? So hereafter you will have questions which are pictorial, like which is taken directly from the sources. So please look into this question and let me know the answer. What could be the answer? I'll give you 4 options. Option A, it is 171.91. Option B, it is 181.91. Option C, it is 191.91. And option D, it is 201.91. So please let me know the answers. Please let me know the answers for the following Dakana. Quick. Come on, everyone. I want every one of you to give your maximum. So please let me know your answers. Ganavi, Percy, Swati, Rakshita, Puneet, Balkis. Let me know the answer. Is it A or B or C or D? See, if you say me the answer as soon as possible, then I am not going to take the time. So now let us understand the question. 5.8 grams of non-volatile solute was dissolved in 100 grams of carbon disulfate. So you can see solute mass and solvent mass is given, right? So solute mass W2 and solvent mass W1 is given. Then the vapor pressure of a solution was found to be this much. Vapor pressure of solution is also given. Vapor pressure of solution in the sense
It is none other than P value, right? Also, calculate the molar mass of solute given vapor pressure of pure CS2, which is P naught value is this much, and molecular mass of CS2, M1 is said to be 76. So, in order to find molecular mass of solute, the only formula which you know is W2 M1 divided by W1 into P naught minus P by P naught. So this is a formula which I took from our relative lowering of vapor pressure. Just have interchanged the molecules, okay? So just put in the values, substitute the values, you will get the answer. And yes, my dear, option A is the absolute correct answer. 171.91 is the absolute correct answer. We will look into the next set of question, and here you have. Please look into this question and let me know the answer, Dakana. This is super duper easy. Trust me, this is going to be super duper easy. Let me know the answers in the comment section. So they have given the boiling point of benzene, which is TB, and when 1.80 grams of non-volatile solute, which means mass of non-volatile solute, W2 is also given. It is dissolved in 90 grams of benzene, which means mass of benzene, W1 is also given. And finally, and the boiling point is raised to 354.11, which means your TB, this is TB naught, and TB value is also given. You have to find the molar mass of a solute. How will you find it? You know, delta TB is equal to Kf into M, right? So from molarity formula, you can easily find this value. Substitute the value and let me know the answers, Dakana. I'll give you 4 options. You have option A, 57.5, option B, 67.5, option C, 47.5, and option D, 87.5. Quickly let me know the answers. Is it A or B or C or D, Dakana? Quickly let me know the answers. Quick. Yes, Tansi says 57.5. Safir, 57.27. Very good. So the correct answer is approximately option A, 57.5. Next question, I am not going to explain this question. You have to solve and let me know the answers, Dakana. Okay, so you have options. Option A is 250. 150. Option B is 250. Option C is 350. And option D is 280. Please let me know the answers. Please let me know the answers in the comment section for this question, my dear. Is it A or B or C or D? Look into the options, solve the question, and let me know the answer. And those who have not subscribed to our channel, please do subscribe and like the session as well. Yes. Please let me know. Yes, Apu, once the session is over, I'll give you the PDF. Don't you worry. Quick, guys, quick. Rima, option B. Rakshita, option B. Sapphire, option B. Very good. So in this case, for this question, option B is the right answer, because at first you will find delta TF, right? So delta TF here, depending on the values which is given. So pure water, it is going to be 273 minus 271.9. So delta TF is approximately going to be 1.25 Kelvin. Then in order to find molar mass of solute, same formula, Kf into W2 into 1000 divided by delta TF by into W1. Just substitute the values, you will get 250. Okay, so option B is the absolute correct answer. Next question, quick. Let me know the answer for the same, Kana. Let me know the answer for the same. So you have 4 options, 44, right? You have 44,852. Option C, you have 440. And option D, you have 444,800. Sorry, 4,485. Okay, so yes. Let me know the answers, Dakana. Let me know the answers in the comment section. Let it be quick. Okay, Suma, he's with my mom, Dakana. He's with my mom. So quickly, let me know the answer. Is it A or B or C or D?
quite predictable da kana. So from osmotic pressure we know pi is equal to n by v rt, right? Instead of n you can use w2 by m2. If you use it so, right, w2 by m2, you need m2, so just substitute the values. M2 is equal to w2 rt divided by pi v, right? Substitute the values here, and your correct answer is going to be absolutely option B, 44,852. Right, 44,852 is the right answer, and thus we have completed our first chapter, which is solution. The next chapter is electrochemistry. Once again, from electrochemistry, you can expect numerical question, short numerical question. You can expect 1 mark, 2 mark, and 5 mark for sure. Once again, 5 mark is going to be in place of 3 mark version. So the very first question, SI unit of specific conductance. What is the SI unit of specific conductance, Rakana? Is it A or B or C or D? Okay. Sure, Ganavi. I understand the concern, Kana. Don't you worry. I'll give you some time hereafter. Okay. Ghost Rider, just follow the session, Kana. For sure, you will get a very good score. Rakshita, B. Hi, Bhuvana. Kevin, C. So, in this question, the correct answer, if they ask about specific conductance, then the unit of specific conductance is Simon meter inverse. If they ask about molar conductivity, right? If they ask about molar conductivity, then the unit for molar conductivity is said to be option A, Simon mole square, like meter square mole inverse. Next question, which one is the graph of lambda m and root c? Which one is the graph of lambda m and root c? Let me know your answers in the comment section. Is it option A or is it option C? Right? And also, you have to tell me which amongst the following is a graph of lambda m versus root c for acetic acid solution. Okay, for acetic acid solution. Please let me know, Dakana. For acetic acid solution, is it A or B? Is it A or B? Guys, one more like for 100. So please smash the like button. For acetic acid, since acetic acid is a weak acid, the graph would be lambda m versus root c, which is obviously A for any weak electrolyte. Okay, for any weak electrolyte, the graph between lambda m and root c is going to be option A. Similarly, for any strong electrolyte, okay, for any strong electrolyte, the graph is going to be obviously option B. Remember, this graph based question is super duper important. Note it down. Next, what is limiting molar conductivity? Limiting molar conductivity is a conductivity of a solution at, is it zero dilution, no dilution, or infinite dilution? Please let me know the answers in the comment section, Dakana. Quick. Very good. See, all the concept which is needed for your each chapter is being dealt by questions, by means of questions. So I want you guys to answer it without fail. See, limiting molar conductivity, I am talking about lambda naught m. Lambda naught m is a conductivity at, is it at zero dilution or infinite dilution? Whenever you take a solution, say, let us say I take a strong electrolyte. The electrolyte's concentration and the electrolyte's lambda m value will be a straight line moving this okay? So on infinite dilution, it will reach a part wherein which the concentration of the molecule is literally equal to 0. And that point is called as limiting molar conductivity. So this occurs whenever we take
infinite dilution into concentration. So yes, option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer. This is a problem based question. Please let me know the answer. Please let me know the answers. I'll give you 4 options, and the options are 119 meter inverse, 219 meter inverse, 230 meter inverse, and 130 meter inverse. So quickly let me know the answer for the same. Solve the question, my dear. Solve the question and let me know the answer. Okay. So yes, they have said resistance of a conductivity cell containing a concentration is given, is said to be 1500 ohm, which means R value is given. What is the cell constant? Is the conductivity of the same solution at same temperature is. Conductivity value is given. So what do you mean by conductivity? Conductivity is none other than specific conductance, which is kappa. You have kappa value along with resistance value. Just multiply it in order to find cell constant G star K into R. So if you multiply your 1500 into this value, the final answer is absolutely going to be option B. Yes, option B is the right answer, my dear. Option B is the absolute correct answer. Right? Is that clear? Is that clear? Next, factors with which conductivity of an electrolyte depends on. So tell me, based on which factor your conductivity of electrolyte depends. Please let me know. Please let me know. You have two important concepts. One, if you talk about conductivity of an electrolyte, then you should know the nature of electrolyte, whether it is strong or weak electrolyte. So the first point is nature. And second point, if you want to know about the conductivity of electrolyte, then obviously you should know whether it is concentrated or dilute, which means concentration of your electrolytic solution also depends. So there is only two factors with which conductivity of an electrolyte solution depends. One is nature of an electrolyte and the second one is concentration of electrolytic solution. Is that clear? Right. Next question. Molar conductivity dash on dilution. Molar conductivity, will it increase or decrease? Will it increase or decrease or will remain the same? Please let me know. Please let me know the answer, Dakana. Quick, quick, quick. See, we are going to smash our PUC exam like anything. You guys are going to get wonderful marks in your PUC exam. So please focus here and let me know the answer. Hi, gamer. Welcome on board. So quick, quick, quick. Let me know the answers. Okay. Yes. So it is absolutely, molar conductivity will absolutely increase on dilution. This is another important question, Dakana. This is another important question. So this question you must have dealt multiple times in your PUC exam, like in your previous year question papers as well. So always remember, whenever you dilute a solution, conductance of a solution on dilution, conductance decreases, but molar conductivity increases because whenever you dilute the solution will have greater mass of water with which your ions can move freely. If your ions can move freely, if the electrolytes ion can move freely, then obviously molar conductivity is said to be increased. That is why option A is the right answer. Next question. A conductivity of a 0.02 N solution of methanoic acid is said to be 1.1525. Calculates its molar conductivity. Super easy question, Dakana. Super easy question. I'll give you 4 options, and the options are 31600, Siemens, meter square, mole inverse. So all the values are going to be in meter square. Option 2 is going to be 46100.
Option C is 41600. And option D is 36100. Please let me know, please let me know, please let me know the answers, Takana. Yes. Yes, yes, Rima, exactly, exactly. Because the concept which I told beforehand about molar conductivity and its conductivity on dilution, it is super important. That is why I have actually repeated the same question even from yesterday's concepts. Yes, yes, yes. Please let me know. Please let me know. Option B, are you sure? So the formula is lambda m is equal to 1000 into K divided by C. K value is given here as, what is the K value here? It is 1.15. Your conductivity is given as 0.025. Just substitute the value. So 1000 into 1.15 divided by 0.025. This will give you a value of 46100. So yes, option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer. Next question. Calculate the EMF of a cell in which the following reaction takes place at 298 Kelvin. So once again, a calculation based question. My dear, you can expect numerical questions from your electrochemistry chapter. So please look into this question and let me know the answer, Dakana. Quickly, let me know the answer for this question, my dear. Super easy question. All you have to do is you have to follow Nernst equation, substitute the values, and that's it. You will get the answer. So I'll give you options. Option A is 1.1 volt. Option B is 1.07 volt. Option C is 0.914 volt. And option D is 0.876 volt. So you have to look into your, you have to make sure that the calculations are right. Only if the calculations are right, then you will get a very good number, very exact value for the same. So please let me know, please let me know, please let me know your answers. Meanwhile, the formula, the Nernst equation is E of a cell is equal to E naught minus 0.06 divided by N log of concentration of product. Here product is nickel 2 plus, so Ni2 plus, divided by concentration of reactant, which is Ag2 plus. Since you have 2 Ag, right, I'll write Ag plus square. Concentration based on number of moles, it gets double dot triple. Okay, so yes, yes, yes. Please let me know the answer, Dakana. Hi, Likita. So yes, I can see a lot of option C's. You guys are absolutely amazing. I'm telling you now, you guys are absolutely amazing. So you know, E naught value is given here as 1.05 divided by 0.06 divided by what is minus 0.06. What is the value of N here? You have nickel turning into nickel 2 plus, 2 electron transfer is done. Similarly, Ag plus transferring to Ag, which means 1 electron for 1 Ag, 2 electrons for 2 Ag. So the total electron transfer is said to be 2. And log of, what is the concentration of nickel, Dakana? 0.160. What is the concentration of Ag plus? 0.002. Substituted. 0.16 divided by 0.02, the whole square will give you 0.04. So your answer is going to be 1.05 minus 0.03. I just cut these two values, 0.03. Log of 40,000. 40,000, you can write it as 4 into 10,000. Okay, 4 into 10,000. You just find the value and yes, you will get the answer as option C, 0.914. Is that clear? Is that clear? Okay, so we'll look into the next question and here you go. Please let me know the answer for the same. Please let me know the answer for the same. In this question, you have to find delta G naught formula. I mean, delta G naught value. And what is the formula for delta G naught? You know, delta G naught is equal to minus NF E naught of a cell. So you first have to find E naught of a cell. You have anode and cathodes E naught value. Just, do the calculation. You will get the answer. So you have 4 options. Option A is 305.24 kilojoules. Option B is 405.24 kilojoules. Option C is
minus 305.24 kilojoules, and option D is minus 405.24 kilojoules. So please look into the options and let me know the answer, Dakana. Please look into the options and let me know the answers. Quickly let me know the answers. Let us make sure that we are smashing our PUC like anything. Yes, but literally, after seeing what you guys say about RCB, even I am interested to watch RCB matches, Dakana. So, things apart, let me know the answer. Let me know the answer quickly. If you haven't liked the session, please like the session and subscribe to the channel without fail, my dear. Very good, very good, very good. So the correct answer for this question is it C? Are you sure it is C? Well, let us look into the option. First, you have to find E naught value. E naught of a cell is equal to aluminium minus magnesium. So it is going to be minus 1.66 minus of minus 2.34, which becomes plus 2.36. And your value of E naught will be here, it is going to be 0.70 volt. Then you have to find delta G naught value. So here N, total number of electron transfer from Al3 plus to Al, it is going to be 3, which means for 2Al it is going to be 6. Similarly, the same goes on with Mg2, Mg2 plus, right? So 6 electron has been transferred. So minus 6 into F value. What is the Faraday's value? You know Faraday's values is 96500 when we calculate it on a general beads. But here they have said the Faraday value is to be 96487. Just follow the same whichever is given in the question, right? So 96487 into E naught of a cell, which is 0.70. So multiply it, you will get a value of minus 405.245 joules. If you convert it to kilojoules, obviously the correct answer is going to be option D. It is not option C, my dear. It is absolutely option D. Why you get option C? Because you must have taken Faraday's constant as 96500. Always remember, use the value which is given there in the question. Okay, so we move ahead with the next question, and here you go. Let me know the answer for the same. As soon as possible, my dear. The electrode potential for a Daniell cell is given below, right? Overall cell reaction, and you have to calculate Gibbs free energy. Once again, same concept. Let me know the answer. You have to find Gibbs free energy for the following. Alright. So just calculate Gibbs free energy. You just have one formula, delta G naught is equal to minus NF E naught of a cell. Right. So minus N value. Here it is going to be 2 into F value, which is 96. F value is given here. So follow the value 9648. Oh, what happened? 87 into your E naught value, which is already given as 1.1. So multiply it, and the final answer is going to be minus 212,271 joules. Or if you tell it in kilojoules, it is going to be minus 212 kilojoules. Okay, is that clear, my dear? Kana, considering the total number of electrons, all you have to see is the ionic change of the molecule. Here zinc is converted into zinc 2 plus. If one zinc converts into zinc 2 plus, it is going to lose 2 electron. That 2 electron is being gained by copper 2 plus to form copper. Similarly, in the last question, as you can see, Al3 plus is converted into Al. Okay, Al3 plus is converted into Al, which means there is a transfer of 3 electron from 1 aluminium. But you have 2 aluminium here, so 3 into 2 will get 6. Similarly, 3 magnesium turns into 3 magnesium 2 plus. Magnesium to magnesium 2 plus, you have 2 electron transfer. Into 3, you will get 6. You got the point. Sapphire Sol.
See, it is not that you have to go with joules or kilojoules. Based upon the question, I would say first find the value of joules and also give another step wherein which you show the value in kilojoules. So if you give both the values now, you will be in a safer side. So please make sure under these calculation, you give the value for both joules and kilojoules. Okay, so we have next set of question. You have to find the equilibrium constant for this reaction. Please let me know the equilibrium constant for this reaction, Dakana. Quickly, let me know the answer for the same. Let it be quick, let it be quick. This is a super duper question, so please let me know the answers. Super easy question, right? You have to find the equilibrium constant. At equilibrium, you know E of a cell is equal to 0, which means E naught of a cell is equal to 0.06 by N. Log of, instead of concentration of product by reactant, you use log of Kc. Right? So here E naught of a cell is given as 0.46. Also from the reaction, you can come to a conclusion that copper becomes copper 2 plus, which means 2 electron is lost. Similarly, Ag plus becomes Ag, which means for 1 Ag you gain 1 electron. For 2 Ag you gain 2 electron. So N value here it is going to be absolutely 2. Log Kc you have to find, right? So I'll give you options for the same. Your options are option A 3.9 into 10 to the power 15, option B 3.9 into 10 to the power 14, option C 3.9 into 10 to the power 12, and option D 3.9 into 10 to the power 9. Okay, so please let me know the answers. Quickly, Rakanna. Sapphire is the first one to answer. Yes, Sapphire is the first one to answer. Others, please let me know your answers. And if you haven't subscribed to the channel, subscribe and put your attendance in the like session. Rekha option A, Sapphire Soul option A. Hi Sana. Very good. So what happens here? You're going to substitute your E naught value as 0.46, right? So all you have to do is do some basic calculation. Take this consonants here. You will get log Kc is equal to 0.46 into 2 divided by 0.059. If you take the total value, log Kc is going to be 15.5932. And if you take anti-log of 15.59, then obviously the value is going to be 3.92 into 10 to the power 15. Okay, even if you do not know how to find anti-log, just look into the powers of 10 to the powers dakana. Your value was somewhat similar to 15.5. So in 10 to the powers, you should get a value which is 15, right? So that is how you come to a conclusion that option A is the right answer. Even if you do not know how to do anti-log, trust me, this will help you on a larger scale, right? Next we will move with chemical kinetics. Once again, chemical kinetics, you can get 1 mark, 2 mark, 5 marks, and yes, numerical questions. So here comes the very first question. So this question is going to be a bit explanatory. Please let me know the answers. You have a reaction 2HI gives H2 plus I2. In this reaction, please let me know the molecularity of the same. Okay, please let me know the molecularity of this reaction. And the options are option A1, option B2, option C3, and option D4. Please let me know the molecularity for the same dakana. Yes. Quickly. Let me know the answers. And yes, guys, just 9 more likes for 150. Smash the like button. Post your attendance in the like button. Sapphire Soul, Sage 2. Kana, just like Sapphire, I want every one of you to answer. Shruti B, Lahari B. Very good. So the molecularity is none other than the total number of reactants present. Here you have 2 reactants. That is why we say molecularity is said to be 2.
Okay, so next question, this is a statement based question. See, I'm trying to make you understand the concept by giving you an easier version of the concept, right? So yes, decomposition of hydrogen iodide on gold surface is dash order reaction, and your options are option A 0, option B first, option C second, and option D third. Please let me know the answer, Dakana. Please let me know the answer. Quickly let me know the answer for the same. Very good, very good, very good. So I can see a lot of good answers, Dekana, you just have to work for another few hours, okay? And yes, I'm sure your PUC2 is set, you are going to get wonderful marks. Lahari says option A. Rekha, option A. Very good, very good. So if you take a decomposition reactions are always zero order reaction. So yes, option A is the absolute correct. And so option A is the correct answer, Dakana. Very good, very good, very good, very good. So now let us consider the rate constant of a reaction. Okay, say for example, I say that the rate constant of a reaction is 3.4 into 10 to the power minus 4. Liter, mole inverse, second inverse. Then tell me what could be the order of the reaction. Okay, you should tell me what could be the order of the reaction. And your options are zero order, first order, second order, and third order. Please let me know the answers, Takana. Please let me know the answers. Quick, quick, quick. Is it A or B or C or D? Quick, quick, quick. Very good, very good, very good. It is absolutely going to be what? It is absolutely going to be wonderful, wonderful, wonderful. Gagana, Yajat, super Dakana, super. So it is absolutely going to be second order reaction. So please make a note of it, Kana. Whenever the unit of rate constant, okay, whenever the unit of rate constant is m molar second inverse or molarity second inverse or molar liter inverse second inverse, then it is going to be zero order reaction. And then whenever you have a unit of rate constant to be second inverse, the order is first order. And if it is liter mole inverse second inverse, right, then it is going to be of order 2. Please note it down, please note it down. If you do not know, please note it down. Please take a screenshot of this page. It is going to be really helpful for you. Yes, yes, yes. Okay, Dakana, we look into the next set of question, and here you have the question. Focus, focus, focus. So you say rate of a reaction A to B increases 2 times, okay, twice, by increasing concentration of A by 4 times. Now tell me what is the order of the reaction. Then order of the reaction is going to be option A 0.5, option B 1.5, option C second order reaction, and option D zero order reaction. So please let me know your answers in the comment section, Kana. Quickly let me know the answers for the same. I want every one of you to focus, my dear, every one of you to focus. Please let me know the answers. Please let me know the answers without fail. Read the question carefully and let me know the answers. Read the question carefully and let me know the answers.
Okay. Very good, very good, very good. So it is going to be absolutely 0.5. Option A is the right answer. Why specifically option A, Dakana? Why specifically option A? Do you have any idea? Why specifically option A? You have any idea? Why option A? Why option A? Because as the term says, your rate of a reaction will increase 2 times if the concentration of A is increased 4 times, right? So rate is directly proportional to concentration. If your concentration is increased by 4 times and the rate get increased by 2 times, then the power value is going to be 0.5. This is your order. Very good, Dakana. So you have a rate expression. Rate is equal to A square B. Tell me overall order of this reaction. Overall order of this reaction. Is it option A1, option B2, option C3, and option D0? Please let me know the answers, Dakana. Please let me know the answers. Okay, Ghost Rider, don't you worry, Dakana. Inspire, ma'am, is 94 a good mark for chemistry? How can you get 94 when you just have 70 marks of theory, Dakana? I can't understand. How can you get 90 when you just have 70 marks in your theory? It doesn't sound right, right? So, yes. Very good. So the correct answer is absolutely option C. Why? Because overall order is none other than summation of the orders of reactants. So it is 2 plus 1, which is 3. Very good, my dear. So next question. I'll give you a reaction. You have to tell me the order of the reaction. So here you have ammonia, right? This ammonia is converted into nitrogen and hydrogen, right? Nitrogen gas and hydrogen gas in presence of high temperature. Please tell me the order of this reaction, right? Is it zero order, first order, second order, and finally third order? Please let me know the order of the reaction, Dakana. Please let me know the order of the reaction. Quickly tell me the order of the reaction. Very good. So yes, it is absolutely going to be zero order. Very good, Rakana. Nandan, if you have got 97 previously, considering your theory and your practical part, then for sure, even this time, there are chances that you can even get 100. So focus, and let me know the answers, okay? So tell me, what are all the factors which influence rate of a reaction? And your options are option A, concentration of reactant, option B, temperature, option C, catalyst, option D, all the above. Yes, please let me know the answers. Please let me know the answers in the comment section, Dakana. Quickly, let me know the answers. This is a super duper question. This is a very important question. Factors influencing rate of a reaction. We have a total of 5 factors, right? So consider it and let me know the answers. Hi Ananya. I'm good, Dakana. How are you? Lahari, did you ask something? Did I miss something? I'm so sorry if I missed something. Lahari says option D. Teju says option D. Shruti D. Yes, Suma D. Shruti, Amit. Very good. So the actual answer is absolutely option D. So other than these three, do you have any other factors which influence the rate? Quickly, let me know in the comment section. Do you have any other concepts which influence rate of a reaction? Yes, one is, other than these three, one is surface area.
Tell me the last one, the last factor which influence rate of a reaction other than these four. Right? Hi, Sneha, welcome on board. Other than these four, tell me the last concept which influence the rate of a reaction. Yes, dear, make it quick, make it quick. Other than these, the last factor which influence the rate of a reaction is pressure. Did you forget? In case of gas in solid, pressure also has an effect, right? So pressure influence is also important. Please note it down. Please note it down. Okay, presence of light in case of photochemical reaction. Okay, Dakana, that also works. Okay, so I'll give you another reaction. Right? You have to tell me, like I'll give you a concept and you have to tell me which order the reaction is in. Okay, so you say that the rate of the reaction is directly proportional to the initial concentration. In that case, what could be the order of reaction? Nagu, for previous question, it is all the above Dakana. Concentration of reactant, temperature, catalyst, surface area, pressure, all the above. So the order might be 0, 1, 2. Please let me know the answers, Dakana. Please let me know the answers. Let it be quick. And those who are new to the channel, please place your attendance in the like session by smashing the like button. Inspire. You know that Pahalgam is not what we expected. It is so bad. It is so deadly. And yes, of course, Indian government is taking very good steps over the same, right? So you don't have to worry about the same, Dakana. It is not going to happen in the future. Yes. So the correct answer for this question is look into the concept, Dakana. Your rate is directly proportional to initial concentration. If you consider a zero order reaction, rate is equal to concentration of reactant power 0, right? Then your power becomes 1, which means rate is independent of concentration in case of zero order. But in case of first order, rate is equal to K concentration of R power 1, which means your rate is directly proportional to the concentration of reactant. Yes, so yes, option B is the absolute correct answer. Now you might ask me, ma'am, why not C? Because in case of C, rate is directly proportional to the square of concentration of reactant. Here it is just directly proportional to reactant's concentration, nothing else, no square, no triples, nothing. So that's why you look into option B as the right answer. Hi, Altaf. Very good afternoon, Kana. Very good afternoon. So, yes. So, tell me if this reaction is tell me the order of this reaction, okay? And the reaction goes like this. Right? In presence of H plus gives glucose and fructose. So this is the reaction. Tell me the order of the reaction. Okay. Tell me the order of the reaction and you have 4 options. It is 0 order, first order, like second order, or finally it is pseudo first order. So please let me know your answers. Please let me know your answers in the comment section, Kana. Arshia, got it, Kana. I'll call you as Arshia, okay? See, Nandan, have you heard of, a terrorist group which was formed in India after 2019? When we said that Jammu Kashmir special status was taken in 2019, we had a lot of rebellions. Some Pakistanis, they migrated inside our Jammu Kashmir. We had these Lakshatas, Lakshanta Libas attack and all. And this Pahalgam attack is also a byproduct of the same.
So it is just to make, make people panic. It is for sure a very bad incident, because if it is something between soldiers, of course, soldiers might have been trained, but it is not an attack over soldiers, it is an attack over innocent people. That too, let us leave the topic, my dear. So it is completely, it is going to shatter me down, because that kind of incident will make you people down as well. So don't focus on that, please focus on this question, please focus on this question. Okay. Yes. So focus on the class, Takana. Now don't get distracted with Pahalgam. Of course, Pahalgam is a very bad incident. A lot of people, their family is gone, right? So you don't have to speak about that. Just focus on the class, just focus on the class and let me know the answers. Yes, Ashia says option D, Tansi says option B. So this is actually an example of pseudo first order reaction, Dakana. Why? Why? Because in case of higher order reactions, okay, just like this, in case of higher order reaction, they can be converted into first order by changing the experimental conditions. Okay, so this is actually a higher order reaction, but in order to make sure that it is possible and plausible, we will ensure that it is converted to first order, and that is why we call it as pseudo first order. Right? Got it, got it, got it. Next question, next question. What is the half-life period needed? Okay, what is the half-life period needed to convert 99% of reactants to product? What is the half-life period needed to convert 99% of your reactants to products? Quickly, let me know the answers, Dakana. This is a super easy question. I am not going to give you any answer. You just have to tell me the answers. Okay, Gagana, R is equal to R naught by 2K. Which formula, Dakana? Very good. Which formula? Which formula? Dekana, just leave it, okay? Just leave the Pahalgam concept. Focus on the class. Focus on the class. See, it will be, you cannot do anything. Being a student, you cannot do anything. If you want to do some change, okay, if you want to do some change in the system, if you want to ensure that this kind of attack is not happening in the future, then take step, take action, study, get a good mark, get a good score, get a good college, get a good job, and then become a bureaucrat to make sure that you are that decision maker, you are that sole personality who is going to change life of many people. Okay, so focus on the very first step, right? Don't say that it is so bad, don't say that it is something which is so brutal. Yes, of course it is so brutal, Pahalgam is so brutal, but still you cannot do anything just lying down and just being a student. Focus, if you really want to do something for the nation, focus on the class, get good marks, get into a good college, and become one amongst the person who is going to change the fate of the future comings. Okay? So yes, let me know the answers. Let me know the answer for this, Dakana. Let me know the answer for this. T half for 99% completion. What will be the formula for T half for 99% completion of the reaction? Please let me know. Please let me know. Please let me know the answers. Yes. Let me know. Let me know. Quickly, let me know. Okay, so it is first order, Rakana. It is first order, first order, first order.
First order. So let me know the answers of T half. What would be the formula for T half? So guys, focus and let me know the answer. I'll give you a trick here. Please note it down. For 99.9% of T half to occur, you just have to multiply your T half value, initial T half value into 10. That's it. That is the formula which you have to follow for 99.9% of reactant to be converted into product. It's very simple formula. Please note it down. Please note it down, Dakana. Ma'am, if I don't know any topic in chemistry, for sure you will get Takana. For sure you will get. You have to watch all of these videos, like this one as well as the other one which is posted yesterday. Okay? Yes, is that clear? Shall we move on to the next question, my dear? Shall we? Okay. So in case of your chemical reaction, deriving integrated rate equation for first order, zeroth order is also very much important. Derivations are very much important, but it takes time now. So now I'm not going to teach it, but you have to make a note of it. Derivation of integrated equation is also important. You can get a direct 5-mark question from that. Chances are that you can get direct 5-mark question from that. Right? So please note it down. Shall we move on to the next part, Dakana? Shall we move on? Yes. So next we have one calculation. So consider half-life period of a first order reaction is said to be 60 minutes. Okay. Half-life period of a first order reaction is said to be 60 minutes. You have to find the rate of the reaction. Okay. And you have options as well. Option A is 0.0115 Siemens. Option B is 0.1925 into 10 to the power 3 Siemens. Option C is 0.1925 Siemens. And option D is 0.0115 into 10 to the power 3 Siemens. So please let me know your answers. Please let me know your answers in the comment section, Dakana. Lahari, I'm not sure about the timings, but I'll ensure that I cover it soon. Okay? Yes, Trisha, I will be handling another live by 8 o'clock today evening. Quick, guys. Please let me know the answers. Solve the question and let me know the answer, Dakana. So you know the formula of T half in case of first order reaction, right? So T half is going to be 0.693 divided by K, right? You have to find rate constant. Okay, you have to find rate constant. How will you find it? Sorry, it's not second, Dakana. I thought of rate and I gave you this. So the unit is going to be minute inverse. Okay, Inspire, did you ask something? I'm so sorry, Kana. I was actually writing question. I might have left your question, okay? Quick. Please let me know your answers. Very good. So the answer is 0.0115. All you have to do is divide your 0.693 with 60. Approximately you will get 0.0115. Very good. Shall I give you another numerical, Kana? Shall we move on with another numerical? Because numericals are so super normal in case of physical chemistry. I'll give you another numerical here. And the numerical goes like this. In a certain first order reaction, right? The first order reaction, 75% of the reaction
is completed in 30 minutes. Okay, in a first order reaction, 75% is completed in 30 seconds. You have to find the rate constant for the same. Find the rate constant for the same. Okay, so obviously you have the percentage value, you have the time given. All you have to find is rate constant K. It is a first order reaction, so I'm not going to tell you the option formula, but yes, I'll give you some options. Option A is 0.43 minute inverse. Option B is 0.043 minute inverse. Option C is 4.3 minute inverse, and option D is 4.03 minute inverse. So please let me know your answers. Please let me know your answers in the comment section below. Dekanna, Arshia, you were the one who told yesterday that yes, ma'am, in physics there was some question which came out of nowhere, came on the basis of concept, right? So not just Arshia, but there was some other students who told me. They also DM'd me in Instagram as well. By the way, if you do not know my Instagram, it is neat_Premila_chemistry. You can reach out to me for any help, for any mock test paper, whatsoever material you want. I'll help you with the same, or whatsoever strategy you want, I'll help you with the same. So the concept here is, see, I'll ensure that all the concepts are deeply derived for you so that you don't have to go anywhere. Please focus on the session. This is going to give you high yields, right? So yes. Please let me know the answer, Dakana. Please let me know the answer. Very good, guys. 160 likes. We just need 40 more likes, so smash it. And of course, if you are that one person who is ready to give your heart and soul to get a very good mark, subscribe to this channel. Okay? Yes. So the correct answer for this question is, it is not C, my dear. It is absolutely option B. Very good. So how come you come into consensus that it is option C? Same old formula for rate constant from first order. K is equal to 2.303 divided by 30 minutes log of concentration of product, reactant by product. Here initially the reactant must have been 100. Then if 75% is complete, then the remaining is going to be 25, right? So you have to divide 100, which is initial concentration, by 25, which is final concentration. If you divide it, you will get 4. Log 4 is 0.6020. And if you multiply it with 2.303 and 30 and 0.60, obviously this goes 1 times, this goes 0.2 times. 0.2 into 2.303 is going to give you 0.043 minute inverse. So that is how you say option B is the right answer. Got it? Yes. Next question. So this is from our chapter, surface chemistry. So if you talk about surface chemistry, the chances of getting 2 marks is very less. But yes, the chances of getting 5 marks is very high. So if you consider the previous year questions, you get 1 mark and 1 5 mark from this question. So we will look into the concepts. For the same. So very first question of the day. What is the value of delta G during adsorption? Please let me know what is the value of delta G during adsorption. Option A, is it negative? Option B, it is positive. Option C, it is positive or negative. Option D, 0. Please let me know the answer. Please let me know the answers in the comment section. What is the value of delta G during adsorption? What is the value of delta G during adsorption? Quick, Dakana. Is it A or B or? Nagu, log value, you have to learn it, Dakana. I told you an idea on how to put your log values, right? So if you have a number just like, say for example, if you have 15.065 or 15.60,
then divide it into 2. 15, take it as 10 to the power 15. Log of 15 is going to be 10 to the power 15. Sorry, anti-log. And 0.60, you can take it as 4. Okay, so it is going to be 4 into 10 to the power 15. This is how you do things. Okay, so please let me know. Okay, not in syllabus. Okay, Dakana. Sorry. I might have taken it all of a sudden. No worries. We will move on to the next part. So the next concept is, obviously, inorganic chemistry will be dealt by our Ankitha ma'am. She will take care of inorganic chemistry. So we will move ahead. Straight to our chapter, which is amine. Okay, we will move ahead with amine chapter. So are you guys strong with amine chapter, Dakana? Please let me know. Are you guys strong with amines chapter? Yes or no? Quickly. Because from amines chapter, right, you can expect 2 marks and 5 marks. You have to be very precise with your amines chapter. Fine? Okay. So I'll give you one question. Ma'am, if it is just 2 marks and 5 marks, will I get 1 mark kind of a question? Of course, you will get, in case of 2 marks, 2 1 marks. In case of 5 marks, 3 mark and 2 1 mark. That kind of separation can be there. So don't just focus on big questions. Focus on the basic concepts as well. So now, talking about amines, we will look into the very first question, which is about increasing order of basicity. Okay, so you are going to follow the molecules and you are going to tell me the increasing order of basicity. And your molecules are: molecule number 1, methyl amine; molecule number 2, dimethyl amine; molecule number 3, trimethyl amine. So please let me know the order, the increasing order of basicity. You have to order A, B, C based on the following. Quick, Dakana. Please let me know the answers. Let it be quick. And we just need 20 likes, okay? Roughly 20 likes for 200. Before I complete the session, smash the like button and make it into 200, Dakana. Yes? Focus and let me know the answers. Muhammad's Aki says it is, if you go from less to high, it is going to be ABC. He says ABC. Rima, CBA, is it from high to low or low to high? Please let me know, Rakana. Is it from high to low or low to high? Because the question is all about increasing order of basicity, which means you have to take this order from the lowest value to the highest value. Please let me know the answers. Okay. So yes, guys, always focus on this factor. Basicity depends upon the plus I group or the minus I group which is present in your molecule. If you have a plus I group, then obviously your basicity will increase, acidic strength will decrease. If you have a minus I group, then obviously your basicity will decrease and acidic strength will increase. That is how you come to a conclusion that the order is going to be right. I can hear it from you. The order is going to be, is it ABC or CBA? Is it ABC or CBA? Yes. So it is going to be A, then B, then C, because you know methyl group or all hydrocarbon groups are plus I groups. Similarly, NO2, nitro groups, amine groups, alcoholic groups, your carboxylic acid groups. Okay, all of these are said to be minus I groups. So if you have more and more of plus I, your basicity is going to increase, and so the order is A, then B, then C. A, B, C is the right answer. Very good. Next question. Aniline
does not undergo Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction, be it alkylation or acylation. Okay, you can take both, alkylation or acylation. What's the reason? What's the reason? Yes, please let me know the reason, Dagana. What's the reason? And you have four options. Aniline is non-reactive in the reaction. Option B, aniline reacts with catalyst. Yes. Option C, it forms undesired products. So please look into the options and let me know the answers. Quick, my dear. Please look into the question. Please look into the option and let me know the answers. So what might be the answer? Is it A or B or C? Is it A or B or C? Quick, Kanna. Vishwanath, DK Boss, Ghost Rider, Sapphire Soul, Varsha, Aishu, Nandan, Bhavani, Rima, Shrujan. Please let me know the answers. See, guys, Nagu, Mohammed, everyone, I have a very high hope on you. Okay, let the answer be right or wrong. It is a second option. But you have to try to answer it, Dakana. Just leave away those politics, whatever is there, whatever is happening outside, just leave it. It is not going to bother you, and it is not going to do, it has nothing to do with your PUC exam. Now, if you want a better life, if you want things to be settled in an easy manner, you have to get a very good mark in your PUC too. So focus on it and let me know the answers. Very good, Dakana. Wonderful, wonderful. Mohammed, exact reason, my dear, exact reason. Aniline is a Lewis base, which means it is going to react with the catalyst in Friedel-Crafts reaction. What is the catalyst in Friedel-Crafts reaction? Metal trichlorides. You can take aluminium trichloride, iron trichloride. So metal trichlorides are those which are used as catalyst in Friedel-Crafts alkylation or acylation. Your aniline will react with this catalyst and it will form undesired product. So the correct answer is exactly option B, my dear. Option B is the right answer. Option B is the exact right answer. Very good. One of the famous question from your amine group is considering the IUPAC name of the molecule. Trust me, IUPAC name of these amines. Now, this kind of a question is so recurring in your previous year examination, previous year papers. So I want you to have a crystal clear idea onto the same. So you have a molecule here which is, which is actually one nitro group and three metal groups attached. I'll show you the diagram. You have to tell me what is the name of this molecule. Okay, no options. I'm not going to give any option. You have to tell me the answer for the same. Please let me know the answer, Dakana. Please let me know the answer for this molecule. What is the name of this molecule? Quick. Yes. Quickly. Please let me know the answers. Everyone. We are about to complete the session. Like, I am about to complete the session, Dakana. Next, Ankitha Ma'am will be there. Okay, so please focus, and let me know the answers. Please let me know the answers. Okay. Let me know the answers, Dakana. Quick.
Okay, okay. Very good, very good, very good. Wonderful, wonderful. So the name is going to be, you are going to consider this methyl group to be in consideration with your amine. So that is why you say the molecule as, the one which I have marked as methyl amine, right? So what is left? You have two methyl groups left, and these two methyl groups are linearly arranged. That is why I say the molecule has n comma n, which means that your methyl group is arranged linearly. Dimethyl, dimethyl methenamine. So yes, n comma n dimethyl methenamine is the right answer. It is the absolute correct answer. Okay, so always remember, my dear, always remember, in case of IUPAC name of amines, all you have to do is, right, all you have to do is consider any one branched plus I group, like your hydrocarbon group, right? That one group should be written as methane, ethane, propane, or something like that. Okay, since you have just one CH3 connected on a continuous flow, right? I take one methane and cut the E which comes before amine. Cut the E which comes before amine. So it becomes methanamine. What is left over? You have two methyl groups. That is why these two methyl groups are called as dimethyl, and they are placed in a linear fashion. That is why you say it is NN dimethyl methanamine. So don't you worry, Dakana. I'll give you I'll give you notes for this IUPAC nomenclature. In fact, I have a notes, just a minute, I'll show it to you. 1 minute, 1 minute, 1 minute. I have a handwritten note for all of these, okay? So don't you worry, I'll add this amine notes as well, so that you can have it for a focus. So here I would have been, I would have given the entire details on how to do the nomenclature part for amine. So I'll add this page along with this notes. Once the session is over, you can have it. Got it? Yes? Is that clear? Is that clear? Is that clear? Shall we move ahead, my dear? Shall we? Shall we? Shall we? So always remember this in case of your amine family or in case of your amine questions. You are going to get your 5 mark, which is a mixture of 2 marks, 1 marks and 3 marks. You're not going to get straight 5 marks. Okay. On the basis of that, I'll give you another question, and the question goes like this. Write any two factors. Okay. Write any two factors which affect basic strength of amines. Basic strength or basicity, both are same, of amines. So please let me know the answers, Kana. Please let me know the answers. You have 4 options. Option A is plus I or minus I effect. Option B is steric hindrance. Option C is solvation effect. And option D is all the above. So please let me know the answers in the comment section. Quickly let me know the answers, Dakana. We are about to wind up the session. Like, my session is about to be complete. We'll also have Ankitha Ma'am session lined up. So please focus and let me know the answers. Quickly. Dekanna, focus. Yes. So Vasha thinks D, all the above. Rohan says A. Sapphire, all the above. Very good. So it is absolutely option D, all the above. Based on whether the molecule or the amine is in the form of solution, is in the form of liquid, you can consider solvation effect, okay? Right? But in general, plus I or minus I effect, steric hindrance, effective nuclear charge, solvation effect,
All these four affect the basic strength of amides. All right. So we will move on with the next question. And this question is all about reaction, my dear. All right. So you have a reactant. This reactant in the presence of bromine and NaOH, right, will give me an amine. Okay. So you have to find me what is A. And your options are option A, benzenoic acid, option B, phenol, option C, nitrobenzene, and option D, which is benzyl amide. Okay, so please let me know the answers in the comment section below. Please let me know your answers, Dakana. Everyone. And those who are new, please smash the like button, paste your attendance in the like section. Quick. Let us make it quick, my dear. Where's the fire? Rakshita says option B. Vijayant says option B. Bhuvana, focus on the class, Dakana. Okay. What could be that reactant A? What could be the reactant A? Are you sure it is option B? Are you sure, Dakana? Is it going to be phenol? It is going to be phenol. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Confirm. Confirm. Yes. Well, my dear, always note this point. Here, your reactant A is directly converted into benzylamine, right? If your reactant is directly converted into benzylamine, what happened here? What happened here? What happened here? Your amide group is converted into amine group, right? Is it so? Is it so? Yes or no? Yes or no? Please let me know the answer. Yes. So yes, the correct answer is going to be benzyl amide. It is not going to be any other molecule. It is going to be benzyl amide. Benzyl amide will help you with this following reaction. Okay, so we will look into another reaction, my dear. We will look into another reaction. Say, for example, you have an amine. Okay, you have an amine. And you react it with concentrated H2SO4 in the presence of temperature of 457 to 473 Kelvin. So what will be the product? What will be the product? You have four options. Option A is your phenol. I'll just write the name, okay? Your phenol. Option B is going to be nitrobenzene. Option C is going to be your NH2 and sulfonic acid present. Okay, so look into the options and please let me know the answers, Takana. Please let me know the answers. Quick. Just 10 more likes, okay? Just 10 more likes for 200. So please smash the like button without fail. And quickly let me know the answer for this question, my dear. I'll hide and zoom in the question a bit. Please look into the question and let me know the answers. Quick. Is it going to be A or B or C? A or B or C?
I can see option A, option B, option C, everything in the comment section. Focus and let me know, Dakana. Focus and let me know. Sapphire, what is your answer? Varsha, Bhuvana, Teju, Kushi. Everyone, I want every one of you to answer, Dakana. So the correct answer is absolutely option C. So what happens here? Your sulfonic group attaches to the para position of NH2. Why? Why should it attach to the para position? Any idea, Kanna? Any idea why should it be attached in the para position? Any reason? Yes? Any reason? Any reason? Quickly tell me. Any reason why it needs to get attached in the para position? You have to identify the reason and let me know in the comment section below. All right? Right. So we'll look into the next question, Dakana. Once again, a reaction. Here you take your benzylamine and you make it react with bromine in presence of water. What will be the product? What will be the product? So option A, it is going to be this, right? Okay. And option B, it is going to have your bromine, your amine group is going to have bromines in ortho and para position. Please tell me, very good, Nagu. It is para directing group. Sulfonic group is actually a para directing group. Very good, Dakana. So please let me know the answer for this question. This is a super easy question. Let me know the answers for the same. Quick, Dakana. Quick. Please let me know the answers. Is it A or B? You know, bromine is both ortho and para directing, which means obviously it is going to attach in all the possible sites, and thus option B is the right answer. Option B is the exact correct answer. Very good, my dear. So these are all the kinds of questions which you can get from your amine. Other than this, you have one more reaction, like those naming reactions. One is Halfman bromamide degradation, Getamin reaction, and carbyl amine reaction. So we will look into carbyl amine. Okay, right? So in carbyl amine test, okay, in carbyl amine test, aniline is converted to what? To what? Please let me know the answers. Quickly. In carbyl amine test, aniline is converted to what, Dakana? Aniline is converted into what? Raghav, it is all old-fashioned, my love. It is all old-fashioned, Dakana. Saying, you know, I love you in the comment section, it is all outdated. It is a bit cringy. So don't do it. Focus on the class. Focus on your life. Everything will come at times. Okay? Yes. Focus and let me know the answers. Your aniline is converted into what? Dakana? Yes? So, in case of your carbyl amine test, your aniline is not converted into phenol. Instead, it is converted into phenyl isocyanide. I'll let you know the formula. I'll let you know the reaction. So, what happens here? You will take your aniline, which is C6H5NH2. You will make it react with CHCl3 and a bit of KOH. You will heat the solution so that in place of your amine group, I repeat, in place of your amine group, exactly in the place of your hydrogen, which is there in amine group, your carbon gets connected, right? And
This chlorine reacts with your potassium to form KCl, thereby ensuring that you get C6, C6H5, NC, which is phenyl isocyanate, along with KCl and water. Is that clear? Is that clear, Dakana? Raghav, please don't wait for anyone. Just focus on your studies, just focus on your growth, just land in a very good path. Don't worry, it is not just one, but the best person will come with you. Okay, so focus on the class, okay? Leave it. So next, we will look into next question. Right. So between ammonia, okay, between ammonia and aniline, please tell me which one is more basic. Which one is more basic? Is it ammonia or is it aniline? Yes, is it ammonia or is it aniline? Yes, guys. 2 more likes for 200. So please smash the like button as your attendance if you haven't noted it down. Yes, Dakana. Quick. Let me know the answers. Ammonia. Why ammonia? If it's ammonia, then tell me the reason. Why? Why is it ammonia? Why is it specifically ammonia? Why is it specifically ammonia? Why? What's the reason? Yes, the correct answer is ammonia. You guys are absolutely right. But why ammonia is more basic than aniline? Because in case of aniline, you know the structure of aniline, right? You have a benzene ring connected with NH2 and all. So in case of aniline, since you have double bonds and single bonds, it means that lone pair of electron on nitrogen will decrease due to plus R or plus M or plus I effect. Simply your resonance effect, your mesomeric effect, or your inductive effect. Right? So this is the reason why ammonia is more basic than aniline, because yes, ammonia will not have resonance. Whenever you have resonance, then you have a bit of acidic strength. Got it? Is that clear? Okay, very good. So next question. This is actually a statement. Hoffman bromamide degradation will produce 3-degree amine. Is this true or false, my dear? Is this true or false? Please let me know in the comment section. Quick. Mukesh, yes, it is more basic, but why is it more basic? That is the question. Everyone, ita. Yesterday I learned this from, Suma and Likita. So, ita. False. Okay, very good. So Hoffman bromamide degradation will always produce 1-degree amine. It will not provide a tertiary amine, and that is why this statement is absolutely false.
Okay, so we just have one more chapter left, the last of the latest chapter, and that is the GOAT chapter, which is biomolecules. Okay, so talking about biomolecules, you can get one mark and one 5 mark, right? Also, this 5 mark will ensure that you have 2 marks and 3 marks in between. So, the very first question, this question I asked basic alpha amino acid, which are all the basic alpha amino acid in our last session. So, in this session, I'll ask you, give me some examples of acidic alpha amino acids. So please let me know, Rakana, please let me know. Give me some examples of acidic alpha amino acid. Come on, guys, come on. We have reached 201 likes. Kudos, 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 everyone. So shall we push it a bit to 220? Yes, can we? Can we? So if there is anyone who has not posted like, who has not marked your attendance in like, please, please, please smash the like button so that we will reach 220. Okay? Yes, yes, yes. So, Shivaraja, the concept is, see, this might come in your 1 mark, 2 mark, 3 mark, or even 5 mark. I'm making it easier in such a way that you can understand the concepts and be interactive in the class. That is why I give you a lot of questions which is 1 mark based. But actually, these are all 2 mark, 3 mark, and 5 mark. Okay? Quick, quick, quick. Very good, very good, very good, Sapphire. Aspartic acid, glutamic acid, both are said to be alpha acidic, right? Alpha amino acids which are acidic. So the correct answer is, please note it down, it is aspartic acid and glutamic acid. Glutamic acid. Very good. Next question. So, do you know about Zwitter ion? Right? I will I will draw two diagrams. Please tell me which one is a Zwitter ion. Okay. So the question goes like this: NH3 plus CH COO minus R. This is option A. And option B is NH4 or NH3 CH COOH R. Tell me amongst the following which one is a Zwitter ion. Which one is a Zwitter ion? Please let me know. Please let me know in the comment section. Is it A or B? Is it A or B? Quick, quick, quick. Tell me which one is a Zwitter ion. Is it A or B? Garesh, A. Sapphire, A. Very good, very good, very good, Akarna. So you know a molecule which contains both positively charged ion, which is cation, and a negatively charged group, which can be connected by means of carbon-carbon or carbon-nitrogen or carbon-hydrogen bond to form a ring-like structure is called as a Zwitter ion. So always note it down. You guys might understand that yes, you have a cation, you have an anion, but you will forget what is in the middle. The middle part is very important. It should be connected by either carbon-carbon bond or carbon-nitrogen bond or carbon-hydrogen bond. So please note it down. Please note it down. Obviously, option A is the right answer. Option A is a Zwitter ion. Super, Dakana. Super, super, super. So I'll give you another question. I'll give you another question. In order to stabilize alpha helix structure of protein, dash bond is used. Please let me know. Please let me know. Please let me know. In order to stabilize alpha helix structure of protein, dash bond is used. Let me know in the comment section, Dakana. Quick, quick, quick. I'll give you options as well. Option A, van der Waals. Option B, dispersion forces. Option C, ionic forces, ionic bond. And option D,
hydrogen bond. So please let me know the answers. Please let me know the answers in the comment section. Quick, quick, quick. Okay, okay. So it is absolutely going to be hydrogen bonding. Option D. Very good, very good, very good. Next question, next question. Lysine is a dash amino acid. See, in case of biomolecules, you will get a lot of question from proteins, okay? You can expect a very good question from protein. So make sure that you learn protein and DNA, RNA to a maximum extent. And your options are essential. Oh, 1 minute, I'll write it neat. Essential. Option B, non-essential. So please let me know, please let me know, please let me know your answers in the comment section. Quick, 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 Dakana. Is it essential or non-essential? Is it essential or non-essential? And if you haven't liked the session, as I told before, please, please, please smash the like button without fail. Yes, yes, yes. Essential, sure, 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 sure. Very good, very good, very good, Rakana. So lysine is actually an essential amino acid. Next, dash protein is present in hair. Is present in your hair. Dash protein is present in your hair. Quickly, quickly. No options. I'm not going to give you option because this is super easy. Even if you ask a 7th, 8th student, he or she might tell you, right? So please let me know the answer for this one, Dakana. Please let me know the answer for this one. Quick, quick, quick. Thank you. Thank you so much, Varsha. Thank you so much, Dakana. Quickly, quickly. We are about to complete our last chapter. So quickly let me know the answers. Quickly let me know the answers. Yes, very good, very good. Keratin, you must have heard about it, right? Keratin shampoo. The one with which you have these models coming and showing that, yes, my hair is so strong. It is because of the keratin which is present in this shampoo, right? So, yes, keratin is the right answer. Keratin is the absolute correct answer. Very good, very good, very good. We will move into the next question. And the next question is, name the sugar which is mostly present in DNA. Sugar in DNA. I'm not going to give you option. You just have to tell me the sugar. Okay, I'll give you options. Okay, it is alpha D2 deoxyribose, or it is going to be beta D2 deoxyribose, or alpha L2 deoxyribose, beta L2 deoxyribose. So please let me know your answers. Please let me know your answers in the comment section. Quick, 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 quick. Quick, guys, quick. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe the Kana, because only if you subscribe to this channel, you will get notifications on what sessions we come across in this channel. Trust me, this will be one-stop solution for all of your coaching, all of your entrance exam, all of your PUC exam. So I request you to subscribe to the channel. Quick, quick, quick. It is going to be, is it A or B or C or D? Quickly tell me.
B, sure, sure. Very good. So it is going to be beta D 2 deoxyribose. Wonderful, 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 Dakana. Super, super, super. So we'll look into the next question. We will look into the next question. And here it goes. You have this in true or false notion. Okay. You have to tell me whether it is true or false. So the question is, nucleoside is formed by attachment of nitrogenous base to fifth position of pentose sugar. So please tell me if it is true or false. If it is true or false. Dekanna, Raghav, focus on the class. If you want to be in the class, focus on the class. Be serious. Your life matters than all those butterflies which is there in your stomach. So focus on the class. Come on, guys. Come on. Please answer it. Is it true or false? Is it true or false? Quickly, quickly, quickly. Answer it. Mukesh, false. Gagana, false. Varsha, false. Raghav, what is your answer, Gagana? Okay, so the correct answer is, always remember this, right? Always remember this. You have two concepts. Okay, one is nucleoside and the other one is nucleotide. Okay, one is nucleoside and the other one is nucleotide. So a nucleoside is formed when a nitrogenous base, I'll write it as N base, is attached to first position of a pentose sugar. Right? Similarly, a nucleotide is formed whenever your phosphoric acid is attached to the fifth position of sugar. Okay? So please note it down. Please note it down. If it is nucleoside, you can even keep it in a formal version that if you write yes now, if you write yes, it is somewhat like 5, which means nucleoside has yes, which looks like 5, and so your position is going to be first. Similarly, nucleotide, it has T. T somewhat looks like 1, right? You have this 1, 1, 1. It looks like 1, right? So you confirm that in case of nucleotide, your phosphoric acid is going to connect not in first position, but in fifth position. Just take it in an opposite means. Side, yes means it looks like 5, so it is first position. Tide, T means it looks like 1, so it is going to be fifth position. Got it? Got it? Got it? Is that clear? Is that clear? Okay. So next question. Sucrose is a non-reducing sugar. Please let me know if it is true or false, Takana. Please let me know if it is true or false. Is it true or false? Is it true or false? Yes, yes, yes. Quick, quick, quick. Focus, focus on the class. Focus, focus, focus. Dekana, Raghav, could you please be a bit silent?
Please, please, please let me know the answer. Is it true or false? Is it true or false? So what will happen? What will happen whenever you try to disintegrate sucrose? Will it disintegrate? Will it form a basic version? Will it form a basic version? Yes or no? Yes or no? Please let me know the kana. Please let me know. True or false? True or false? What happens when you try to reduce sucrose dakana? What happens when you try to break sucrose? Whenever you try to break sucrose, you get glucose and fructose. Do you remember it? Yes, sucrose is made up of two monosaccharides, mainly glucose and fructose. So a non-reducing sugar is a one which cannot be broken down, which is not going to break and form your monosaccharides, monosaccharides. And that is why you say, yes, sucrose is actually a reducing sugar. It reduces to glucose and fructose, and thus this statement is absolutely false. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is that clear? Sorry, it's absolutely true. Did I say it wrongly? Sorry, it is absolutely true. Why? Because it is a non-reducing sugar. Your sucrose is going to give you glucose and fructose. Right? Next question. Glucose, they cannot focus on the class. Raghav will be taken soon out. He'll be taken out soon. So just focus on the class, okay? Is an aldohexose. Is this true or false? Is this true or false? Quick. Esda Kana, please let me know the answers. Please let me know the answers. Quick. Let me know your answers. Let me know your answers in the comment section. Is it true or false? Is it true or false? Yes, it is going to be absolutely true. Why? Because in the structure of glucose, you have 6 carbon. Also, in glucose structure, you have an aldehyde, which means, yes, it is an aldohexose. So, yes, the statement is absolutely true, my dear. Absolutely true. Very good, my dear. So, we'll look into the next set of question. And the question goes like this. So, what is, I'll write one structure, okay? You have to tell me amongst the structure, which one is alpha D glucose. You have to tell me which one is alpha D glucose, okay? Have a structure of alpha D glucose. So the structure goes like this. However, in order to write glucose, I'll take a hexagonal shape, right? So this is the structure. Similarly, the same goes on other way with the second option as well. And in first case, it is going to be hydrogen OH, hydrogen OH, hydrogen OH, hydrogen OH, finally CH2OH and hydrogen. So my counting starts from here 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to count I'm going to count clockwise. Okay. Similarly, in case of option B, I follow a similar structure with 1, 2, 3, 4, 5 carbons attached. The sixth one is absolutely going to be the one which is attached with the fifth carbon. And the structure goes like this: OH, hydrogen, H, OH, OH, hydrogen, and finally H, OH,
CH2OH and hydrogen. So tell me which amongst the following is said to be alpha D glucose structure. Tell me which one is alpha D glucose, Dakana. Which one is alpha D glucose? For sure, Shivaraja, your exam is going to be easy, so don't you have any worries about the same. Just focus on the session, just focus on the class, just focus on the preparation, because exams are super simple, Dakana. If you know the answer, you get a mark. If you do not know an answer, then you are not going to get a mark. So please let me know the answer for this one, Dakana. For sure, Ashwin, you can also watch. If you are a NEET aspirant, for sure you can also watch. It is going to help you on a greater extent. Yes, yes, yes. Very good, very good, very good. So I can see a lot of A's. Super, Dakana. So in this structure, as you can see in the structure A, how can you find whether it is alpha or beta structure, Dakana? I'll tell you one simple trick, one easy trick. Okay, whenever you get a structure, look into the first and fourth carbon. You have to look into the first and fourth carbon. If you have hydrogen, hydrogen, OH, OH on the same ends, on the same side, then it is going to be alpha structure. Similarly, in your structure, if your OH is directly present, it is parallel to your hydrogen, fourth carbon's hydrogen, and first carbon's hydrogen is direct or parallel to fourth carbon's OH. If it is misplaced, right, it is oppositely placed, then it is going to be beta D glucose. So please make a note of it. Please make a note of this. The same concept goes on with your fructose as well. All you have to do is, in case of glucose, you have to look into first and fourth carbon. In fructose, you will be looking into second and fifth carbon, because you know the structure of fructose, right? Fructose, in the sense, you will have just 5 carbon in your cyclic structure, having your oxygen at the center. So your structure will be somewhat like this, right? And in both first and fifth carbon, this is second and fifth carbon, right? In both second and fifth carbon, you will either have CH2OH, OH, or CH2OH, OH, right? If they are in line, if they are aligned, then it is alpha D fructose. If they are not aligned, then they are beta D fructose. Please make a note of it, Dagana. Please make a note of it. So, Sana, actually, I was not mentioning any name, Dakana. I was actually telling about this molecule. And it is not Gagana, it is Kanna. Okay, Kanna is a term which is used to call the younger self. It is not Gagana. I'm not mentioning just her. I'm mentioning every one of you. It is Kanna, Dakana. Okay, it is Kanna. Kanna is another name for Krishna. We also used to call the smaller children, the smaller self, as Kanna. Got it? Okay. Yes, yes, yes. So shall we move ahead? Okay, so the next question is, give me an example for globular protein. Please give me an example for globular protein, Dakana. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Give me an example. Give me an example, Dakana. See, we used to call our younger self, like maybe the younger students, as dear child and all, right? So in that way, we also used to call the younger children as Kanna, Krishna, Kanna. So that is something I probably used to do every single time. So please don't focus on that thing. Focus on the class. Himnesh, you came with a bomb, Kanna. Whey protein, huh?
So what is whey protein made up of? I'm asking about the one which is inside your body. See, whey protein is made up of isolate proteins. That is somewhat different. That has multiple amino acids. That is completely different. You are talking about globular protein, which is there inside your body. So yes, you can say it is going to be insulin. Very good. Everyone, very good. Insulin and albumins. Yes, so insulin and albumins is the right answer. Wonderful. Next question. What is denaturation? Yes, you have just two options. Option A, forming complex proteins from simpler ones. Yes, and option B, forming simpler structure by unwinding your complex protein. So please let me know your answers. Please let me know your answers in the comment section. Quick, quick, quick. This is a very important question. I'll hide myself. What does denaturation means? Is it option A or option B? Is it option A or option B? Quick, 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 Dakana. Dekana, just 4 more likes for 225. So smash the like button, smash the like button. Sure, is it option B? Is it option B? Because I can see a lot of people saying option B. Are you guys sure that it is going to be option B? Okay, very good, very good, very good, my dear. Everyone, super, super, super. Wonderful. It is absolutely option B. Why? Because you know what denaturation is. Even if you do not know the exact concept now, just look into the term. Naturation means forming something which is completely natural, which is completely fine. Denaturation means you're going to break that cycle. You're going to, break that big molecule into smaller forms. And what are we talking about? We are talking about proteins, which means you're going to break the complex protein into its simpler form. That process is called as denaturation. Option B is the absolute correct answer, my dear warriors. You have done a very, very good job. Super, 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 Dakana. So I'll give you another question. Okay, so give me an example for fibrous protein. Give me an example for fibrous protein. Give me an example for fibrous protein. Any example is fine. Bhuvana, the session is about to end, Kana. So don't you worry. We'll have a break for sure, okay? We'll have the transition phase, wherein which I complete my session and Ankitha ma'am comes in. So in that time, you'll have a break. Don't you worry. So if you haven't subscribed to the channel, I'm telling you, please do subscribe for sure, okay? I want you guys to subscribe without fail. Hi, Vinayak. Very good. So some examples are myosin and keratin. So you can say some examples of fibrous protein are myosin and keratin. Clear? Any doubts so far, my dear? Any doubts? If you have any doubts, please let me know. We will clarify it and then we will move on with the next part. Any doubts so far? So we have dealt with physical chemistry, our entire portion of physical chemistry, along with two organic chapters. So I believe that you are clear, crystal clear. Yes, collagen can also come, Mukesh, I am talking about body, the
that fibrous protein which is there in your body. Yes, all clear, all clear. Shall we wind up the session? Yes or no? Please let me know. Please let me know. Because next you will have Ankitha Ma'am on place. She will be helping you with the inorganic chemistry and the rest of organic chapters, okay? Which is aldehyde ketones chapter, then alcohols, and finally one more. I think one more is left, right? Haloalkanes and haloarenes, I guess. So she will be helping with the same Dakana. Okay, so shall we? Okay, so I'll be having a one more session, which is by 8 o'clock. And in the 8 o'clock session, I'll be giving you some more glimpse on the most important questions. I'll give you some tricks on naming reactions, those last minute tricks, which is going to really help you out, right? So all you want to do is focus more on these sessions. Make sure that you are there in the session throughout, so that you will make sure that you get a very good score in your PUC, right? So all I want from you guys is get a very good score, my dear. Succeed in your life. Get that extreme mark. If it is 100, you're going to get 100. If it is 50, you're going to get 50. If it is 70, you are going to try to get the full mark. And yes, of course, if you try, you guys are going to get the mark. Fine. So all the very best, all the very best. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. And yes, 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 please make sure that you are there in the evening session as well. All right. So I'll give you a short little break, a 5 minutes of break. So please take a break, Dakana. Meanwhile, Ankitha ma'am will be here in place. Gagana, that is what I did, right? Section-wise analysis. That is what I did in this entire session, Dakana. I was actually telling you how many 2 marks you can expect, how many 1 mark you can expect, how many 3 mark and 5 mark you can expect from each chapter. That was what was told by me in this, in this entire session. So yes, my dear, you take your break and be back by 2:25. Okay, be back by 2:25. Be on time, be on time, be on time, because yes, Ankitha ma'am will be here with full force to make sure that the rest of chemistry is done and dusted, spick and span. All right. So thank you, my dear. Thank you and have a great day. We'll meet you soon in the 8 p.m. session. Is it done, ma'am? I think so, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Bye bye. Take care. Bye. You too. Hi, everyone. Welcome to the class. Welcome again to Vedantu Karnataka. I'm your chemistry master teacher, Ankita. ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? Am I audible properly? Yeah? No? I'm not audible. Alright. So, as you had asked for a break, small break to Pramila ma'am,
I'm going to give you a small break for 5 minutes. Okay, let's take a break for 5 minutes and then you can come back. So the class will be starting in 3-4 minutes. 2:25. It will start at 2:25 or 2:26. Okay, so come back as soon as possible. Have some water or take a walk. Okay, eat something and come back. Yes, let's get started. Am I audible? ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? Am I audible? Yes, let's get started. Yes, I'm audible. So, ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? As I already told you, Vedantu offline centers are across India, all over India. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಎಟ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ. ಜೆ ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ 10th ಇರೋರು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ಏನೇನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ KCETಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, JEE ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ JP ನಗರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಮು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು D&F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು, ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ ಸರೀನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ, ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಏನೇನು ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕವಿಪ್ರಿಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, PPT ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ 7 o'clock ಟುಡೇ. ನಾಟ್ ಈವನ್ 7, 6 o'clock. ಐ ಡಿಂಟ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲಂಚ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೋ? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ, ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಭವಾನಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 100% ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಊಟ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ನೌ? ಓಕೆ, cool. Let's get started. First, D&F block elements na discuss madana. I want all of you to actively participate in the chat, and also make sure that this channel hits at least 30k. Okay, 30k ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 28.4k ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 30k ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 30k ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮು ಕೆಮ್ಮು, ಫುಲ್ಲು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಥಂಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2.5 hours ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, 10 marks ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ D&F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವಾಗೂ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ D&F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 10 marks ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸು 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 mark ಕ್ವಶನ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. So, why chromium and copper have abnormally higher second ionization enthalpy? This has something to do with the stability. ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಟ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಜಿಯಾಗಿ ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. How will you account for the following? Zirconium and hafnium sizes are almost same. Next question, why are titanium 3+ ions paramagnetic? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು PDF. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, 1000 ಏನ್ 1000 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್.
Shweta said it. Anybody else? Anybody else? Variable oxidation state. How do D and F block elements show variable oxidation state? But what does it have anything to do with the higher second ionization enthalpy of chromium and copper? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4s2 ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4s ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋದ್ರೆ 4s1 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ 4s1 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 4s1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3d5 4s1, ಇನ್ನೊಂದು 3d10 4s1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4s0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 4s0, 3d10 3d5 ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ higher second ionization enthalpy. Okay, it's going to be possible. Yes, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ವೈ ನಾಟ್? 100 ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು 99 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2-3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀಟಾಗಿ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ವಾಯ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಜಿರ್ಕಾನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ lanthanide contraction. This is the reason why zirconium and hafnium, they have very similar size. Next, titanium 3+ ions are paramagnetic in nature. So what is the very reason for a ion to be or element to be showing paramagnetic or diamagnetic nature? ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಟೇನಿಯಂ 3+ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, absolutely right. Let me check the voice, okay? Hello, audible only.
ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? Am I audible properly? Now, I have increased the volume actually. Okay, I'm audible. Let's move on. Give reasons. Transition metals and their compounds act as good catalysts. ಏನಕ್ಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಪೆಲೇಡಿಯಮು, ಪ್ಲಾಟಿನಮು, ಐರನ್, ನಿಕಲ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಏನು ಆನ್ಸರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you, Ganavi. Please, guys, use earphones or headphones. Due to variable oxidation state and also vacant d orbitals, yes, that's also true. Very good. Large surface area, very good. All of you gave the right answer. Due to presence of large surface area and also they exhibit different oxidation states, variable oxidation state, which makes them a very very good catalyst. Catalysts are those substances which are going to increase or decrease the rate of the reaction. Positive catalyst ಮತ್ತೆ negative catalyst anta ide. Next, write the spin only formula to calculate the magnetic moment of transition metal ion. ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಕಿವಿಲ್ ಗುಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಎಲ್ಲಾನು? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಶ್ವೇತಾ gave the answer root of n of n plus 2. Using the formula we are going to calculate the spin only formula. Very good. n into n plus 1. n plus 1 na n plus 2 na? Hamsika, what is the correct answer? Root of n plus 2. That's right. Yes. So magnetic moment is equal to root of n plus 2 in Bohr magneton. Bohr magneton is the unit. Okay. n ಅಂತಂದ್ರೇನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? n ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? n ಅಂತಂದ್ರೇನು? What is n? n is the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. Next, name one third series element that do not show variable oxidation state. Third series element ಅಲ್ಲಿ variable oxidation ಯಾಕೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. n is nothing but number of unpaired electrons. Yes, very good. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಈಗ. Name one third series element that do not show variable oxidation state. Gopalakrishna, we have already done the important numericals yesterday. Go check that out. Physical chemistry already one shot ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, revision and one shot, and we have discussed the numericals also. Scandium and zinc does not show variable oxidation state. Is that right? Yes, you gave the right answer. Very good. Scandium and zinc. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ತಲೆಹರಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಒಂದೇ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 2 ಬರೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. Next question, zinc, cadmium and mercury are D block elements but not regarded as transition elements. Why? D block ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ zinc, cadmium ಮತ್ತೆ mercury ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ they are not regarded as transition elements. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆನ್ಸರ್. ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್. ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ 12 columns of the D block such as zinc, cadmium and mercury have entirely or completely filled d orbitals and hence not considered as transition elements. ಬಾಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ filling of d orbital happens in transition elements. Okay, very good all of you, very good, keep it up. Copper 2 compounds are more stable in aqueous solution than copper 1 compounds. Give reasons. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಪರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್ 2 +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. Once we finish the class, right? It will take another 1.5 hour. Once we finish the class, you are going to get the PDF. You have to check in the description though. ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಂತ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಇದು ಮೂವಿ ತರ ನೋಡೋದಾ? ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ 3D10. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾ? ಡಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? Yes, very good. Hydration enthalpy or hydration energy. Very good, Shweta. Keep it up. Thank you, Ghanavi. You said it. Why are you so obsessed with PDF? Just concentrate on live class now. PDF obsession ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್. Because of unpaired electrons. Yes, due to negative enthalpy of hydration. Very good. The higher stability of Cu2 plus in aqueous solution may be attributed to the greater negative value of hydration energy than that of Cu plus. It compensates the second ionization enthalpy of copper involved in the formation of Cu2 plus ion. ನೀವು ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು 10 ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ನಿಮ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. So it is going to give the evaluator a very good impression on you. Okay, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. So next, from the elements of 3D series given below, which element shows the maximum number of oxidation states? Scandium, manganese, chromium, titanium. ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಬೇಗ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ?
ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಟೈಟೇನಿಯಮು ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮು ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. +2 ಇಂದ +7 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. Okay, next the general electronic configuration of D block elements is, you can easily eliminate the options. ನಿಮಗೆ D block elements ಇಂದು electronic configuration ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಡಿ ಎಲ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕೇತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. 55+ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್. A option, very good. N-1, D1 to 10, Ns 1 to 2. Okay, this is the correct answer. Next, what is lanthanoid contraction? Mention the causes for lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Causes ಏನು lanthanoid contraction ಗೆ? ಇದಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಕೇಳೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. 100% ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಗನವಿ? ಏನು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಲುಟೇನಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಟು ಲುಟೇಷಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲುಟೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಲುಟೇಷಿಯಂ ಇದು. ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ದೆ. ಲುಟೇಷಿಯಂ. ಎಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಟುಡೇ, ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಳ್ತೀರಾ. That is the consequence of you not studying for the exam. Lanthanoid contraction ಇಂದು consequences ಏನಾಗುತ್ತೆ? Similarity in atomic radius of zirconium and hafnium. Very good. Amulya. Smaller atomic radius, shrinking of atomic size. Yes. Basicity decreases from lanthanum to lutetium. Not real. Yes, if you watch the entire class, you will definitely score above 50. You have to make sure that you remember everything. That's also there. First one, the radii of third row transition series elements are almost similar to that of second row transition series elements, or the identical radii of zirconium and hafnium. Yaro helidri alli already. Very good. The separation of lanthanoids in pure state becomes difficult. Pure state alli lanthanoids anna separate ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ all of them are going to show very very similar size. Very good. Next, write any 2 characteristics of interstitial compounds. Transition elements tend to form interstitial compounds. First of all, interstitial compounds ಅಂತಂದ್ರೇನು?
Small atoms like hydrogen, nitrogen, carbon, they are going to acquire the interstitial space in between these big metal ions. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು interstitial compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are very hard. Yes, transition metals are hard. They have higher melting point compared to, yes, that's right, chemically inert. Yeah. ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ 8-9 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು interstitial compounds, they have higher melting point than those of pure metals. They are very hard, they retain metallic conductivity, and they are chemically inert. These are the 4 characteristics that you can mention. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳಿದ್ಲು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ಲೋ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರು ಯಾರು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಿರೋ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳಲಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಕರುಣೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Very good afternoon everyone. Between titanium 4+ and titanium 3+, which is more stable? Why? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ? Where am I from? I am from Shimoga. ಟೈಟೇನಿಯಂ 4+ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಟೈಟೇನಿಯಂ 4+ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಟೈಟೇನಿಯಂ 4+ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ 4+ ion has noble gas electronic configuration. ಆರ್ಗಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈಟೇನಿಯಂ 4+. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಟೇನಿಯಂ 3+. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5-6 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 2 3 4 5 6 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್, ವೈ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್, ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೈ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್? ಏನಕ್ಕೆ? ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಲರ್ಡ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಇದನ್ನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ KMnO4 and K2MnO4, which one is paramagnetic and why? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ದು ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. KMnO4 ಮತ್ತೆ K2MnO4 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಂತ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Why first ionization enthalpy of chromium is lower than that of zinc? ಏನಕ್ಕೆ?
Does it have something to do with half filled or completely filled electronic configuration? KMNO4 is paramagnetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. So zinc has fully filled d orbital configuration in ground state, which makes it not suitable to call it as a transition element. The filling of 4f orbital before 5d orbital results in steady decrease in the atomic radii and ionic radii. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? This is nothing but lanthanoid contraction ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Next, first ionization enthalpy of chromium is lower than that of zinc. ಯಾಕೆ? In chromium, an electron is removed from 4s1. 4s1 ಇಂದ electron remove ಆಗುತ್ತೆ. Zinc ಅಲ್ಲಿ 4s2 ಇಂದ remove ಆಗುತ್ತೆ. 4s2 completely filled for an s orbital. Okay, ಅದೇ 4s1 ಅಂತಂದ್ರೆ it is half filled. Easy ತೆಗೆಯೋದು ಇದನ್ನ. Okay, next, due to variable oxidation state and complex formation, they provide large surface area. That's why they are regarded as very good catalyst. Next, due to dd transition of electrons in d orbitals or unpaired electrons in d orbital, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? They are going to show the paramagnetic nature. Sorry, compounds of transition metals are going to show colors, different color ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, next, KMNO4, K2MNO4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Due to presence of one unpaired electron, this is going to be paramagnetic in nature, K2MnO4. Next, complete the ionic equation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Chromate, so when Cr2 O7 2 minus plus 14H plus plus 6 electron gives us 2 Cr3 plus plus 7 molecules of water. Okay, so this is the correct answer. Mic use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm using the mic. Next question. The chemistry of the actinoids is more complex as compared to lanthanoids. Why? Why is E0 for Mn3 plus to Mn2 plus redox couple is more positive? Why do transition metals form large number of complex compounds? How does acidified potassium permanganate solution react with Fe2 plus ions right ionic equation? Calculate the spin only magnetic moment of a divalent ion of a metal M in aqueous solution. The atomic number of the metal M is 25. Atomic number ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, organic chemistry discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ after we discuss in inorganic chemistry. I can go really fast, but I need you to answer first. ಎಲ್ಲ questions ಅನ್ನ analyze ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ and start giving the answer. ಏನ್ ಆನ್ಸರು? Chemistry of actinoids is more complex. ಏನಕ್ಕೆ? actinoids are very very reactive in nature. They are radioactive in nature. That's why. Next, electrode potential Mn3 plus to Mn2 plus ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಯರ್ಸ್ ಗಾನ್. ಇವಾಗ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಯರ್ಸ್ ಗಾನ್ ಅಂತೀರಾ, ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? Because many of the actinoids are electroreactive or electroactive and have the ability to exist in different oxidation states. ಹಾಗಾಗಿ in order to study actinoids, it's not as easy as lanthanoids. Okay. Next, Mn3 plus can be easily reduced to Mn2 plus due to stable d5 configuration, half filled configuration ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ Mn3 plus ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ Mn2 plus ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Much larger third ionization enthalpy of manganese.
Next, small size of atoms and ions or availability of d orbitals for bond formation or high ionic charge is responsible for transition metals to form large number of complex compounds. Next, how does acidified potassium permanganate solution react with Fe2 plus ions? Ionic equation na ಬರಿಬೇಕು. ಏನು? What is the answer? 5Fe2 plus MnO4 minus plus 8 plus gives Mn2 plus 4H2O and 5Fe3 plus. Fe2 plus ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ? Fe3 plus ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Fe2 plus ಇಂದ Fe3 plus ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್. ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? M2 ಪ್ಲಸ್ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 5. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? 25 ಇದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ನಾವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 18, 20, 25 ಅಂದ್ರೆ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 plus 2 ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 5.91 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ 2 oxometal anions of the 3D series of the transition metals in which the metal exhibits the oxidation state equal to its group number. Oxometal anions ಅಂತಂದ್ರೇನು? What is oxometal anion? Anion ಅಂತಂದ್ರೆ negatively charged, oxo ಅಂತಂದ್ರೆ oxygen, so metal oxides which have negative charge, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು oxometal anions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೆಂಚಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ದೇ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. Tricks to remember organic reactions. MnO4 minus and Cr2O7 2 minus. Very good. Group number ಏನು? Group number ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಂಚ್ ಯೆಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, this video is enough. If you have studied, if you have sat with us right from the beginning, only then it is enough. And enough for passing or enough to score out of out, that depends. ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. Only then you will be able to. ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ಆಕ್ಸೋಮೆಟಲ್ ಆನಯಾನ್. ಹಾ, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ changes to Cr O4 2 minus.
K2CrO4 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ pH ಆನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ K2Cr2O7. K2Cr2O7 ಇಂದ K2CrO4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cu plus ion undergoes disproportionation reaction to Cu2 plus. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನೇಮ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೀರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಟರ್ಬಿಯಂ ಇವೆರಡು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4s ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 3D ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ in order to attain the stability. Okay. Next, account for the following. Zn2 plus salts are colorless while Ni2 plus salts are colored. Next, chromium 2 plus is a strong reducing agent. Transition metals and their compounds show catalytic activities. Write the ionic equations for the oxidizing action of MnO4 minus in acidic medium with I minus ion and Fe2 plus ion. ನೀವು ಇದೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದಿಸ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಊಟ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ? ಹಾ, ಬೇಗ. ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Zn2 plus has 3D10 configuration, Na2 plus has unpaired electrons. Very good, that's absolutely right. Unpaired electrons ಇದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, chromium 2 plus is a very strong reducing agent. ಏನಕ್ಕೆ reducing agent ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ? What is the reason? Because of no unpaired electrons, DD transition ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Zn2 plus ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಎನಿ ಕಲರ್ಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, Ni2 plus is going to have 2 unpaired electrons, okay, in the d orbital. So it is going to show DD transition, which is going to give the color to Ni2 plus. Next, because chromium is more stable in +3 oxidation state due to stable T2G3 configuration, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's a very very good reducing agent. Chromium 2 plus is a very good reducing agent, strong reducing agent. Next, transition metals ಏನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ 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 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ದೇ ಶೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವೆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ MnO4 minus in acidic medium with I minus ion and Fe2 plus ion. I minus ion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. 2MnO4 minus plus 10I minus plus 16H plus is going to give us 2Mn2 plus 5I2 and H2O. ಸೊ I ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, MnO4 minus plus 5Fe2 plus plus 8H plus. Mn2 plus ಸಿಕ್ತು, 5Fe3 plus and 4H2O. Fe2 plus ಇಂದ Fe3 plus ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ.
3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಾಕ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ 4 more chapters. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದಾ? ಎಸ್, a lot of questions are going to repeat. What is the IUPAC name of K2ZnOH twice? IUPAC nomenclature ಏನಾಗುತ್ತೆ? IUPAC nomenclature. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಟೆಟ್ರಾಥಯೋಸಯನೇಟೋ ಕೊಬಾಲ್ಟೇಟ್. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಟೆಟ್ರಾ 4 ಏನಿದೆ, ಥಯೋಸಯನೇಟೋ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 3. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋ ಜಿಂಕೇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಾನವಿನಾ? IUPAC nomenclature ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಡೋ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋ ಅಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಡೋ ಜಿಂಕೇಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? He ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. Cobalt is the central metal atom. Tetrathiocyanato, this is the ligand. Thiocyanate ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? SCN. ಟೆಟ್ರಾ 4 ಇದೆ. Cobaltate. Next, what is the value of coordination number of Fe? Fe coordination number ಏನು? ಈ 6 coordination number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಗೇರ್ಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ correct answer. 6. Very good, very good. Keep it up. Next, which type of isomerism is exhibited by the given complex? Platinum do ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೈನೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ coordination isomerism. What is the correct answer? ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? What am I supposed to see? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್? ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ Cu2+ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ನೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. What is the answer? CuBr2, CuI2, CuCl2, CuF2. What's the correct answer?
OH is 2 in first question. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. D option. F2 na, are you sure? It is B option. Okay. So copper iodide, it is very, very unstable. Next to the compound. This compound shows a type of isomerism. ಯಾವುದು? Linkage isomerism, geometrical isomerism, ionization isomerism, hydrate isomerism. Linkage isomerism ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is not an ambidentate ligand. Linkage isomerism ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ambidentate ligand ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ geometrical isomerism ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹೆಕ್ಸಾ ಸಯನೋ ferrate on the basis of valence bond theory. VBT atomic number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 26 ಅಂತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಇದೆ, ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ 2 ಇದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. CuI2 ಅದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? D2sp3 ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್. ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೌದು. D2sp3 ಯಾಕೆ? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಲಿವೋ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic even though they are tetrahedral in nature. ಯಾಕೆ? Cn is a strong field ligand. Very good. It causes pairing of electrons. That's right. ಹಾಗಾಗಿ inner ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Name the type of isomerism when ambidentate ligands are attached to central metal atom. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಆರಾಮ್ ನೀವು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ VBT ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. Fe3+ ಅಂತಂದ್ರೆ 3Dಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 2 D2, 1 S, 3 P. D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸಿನಾ? ಓಕೆ. NiCl4 2- is paramagnetic in nature while NiCO4 is diamagnetic in nature. ಯಾಕೆ? ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರಿಡೋ ನಿಕಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ನಿಕಲ್.
ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ದಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ABCD ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? If time permits, we'll do it, okay? Or else, check the previous organic chemistry sessions. I have done it already. Ma'am ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ಇಥಿಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಒಂದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು, ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಥಿಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Cl minus being a weak field ligand does not cause pairing of electrons, and hence this complex which has chlorine is paramagnetic nature. On the other hand, carbonyl is being a strong field ligand causes pairing of electrons. Therefore, NiCO4 is going to be diamagnetic in nature. Very good. Some of you gave the answer. Linkage isomerism is shown by ambidentate ligands. Linkage isomerism example cyanide ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್, ಐಸೋನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಡ್ರಾ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ D5 ಅಯಾನ್ ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ P. ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2G and EG ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. P ಅಂದ್ರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You should be able to write the geometrical isomers. Obviously, chat box ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, I understand that. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. Write the electronic configuration. Second question ಮತ್ತೆ third question. Yes. Ligands in which there are 2 donor fields. 2 donor atoms. That's right. We'll do that. Class PDF link ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ನೀವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲದೂ ನೆನಪಾಗ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. CuBr2 ಏನು? CuBr2 ಓ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So this is going to be the cis isomer and trans isomer. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೈನ್. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ T2G3 and EG2 ಎರಡು ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ligand which has 2 different donor atoms but only one of them forms a bond with central atom at one time, that's going to show linkage isomerism. Next, how does the magnitude of delta naught decides the actual configuration of d orbitals in a coordination entity? ಅಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಣ ಅಂತನಾ? ಬಿ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೀಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ.
So if delta naught is lesser than p, the fourth electron enters one of the Eg orbitals, giving the configuration T2G3 Eg1. 3 ಮತ್ತೆ 1 ಅಂತಂದ್ರೇನು, it is the electron number. I mean electron number as in electron ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Ligands for which delta naught is less than p are known as weak field ligands. ನೀವು weak field ligands ನ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೀಗೂ ಸಹ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. They are going to form high spin complexes. Delta naught is greater than p, it becomes more energetically favorable for the fourth electron to occupy a T2G orbital. Configuration ಏನಾಗುತ್ತೆ, T2G Eg ಹೋಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T2G ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ligands which produce this effect are known as strong field ligands and form low spin complexes. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ T2G ಮತ್ತೆ Eg ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the splitting of degenerate level in the presence of ligand is known as crystal field splitting, and the difference between the energy of T2G and Eg level is denoted by delta naught. P represents the energy required for electrons pairing in a single orbital. Pairing energy P anta andre. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ COF6 3- is diamagnetic or paramagnetic and why. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 27. ಆಮೇಲೆ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, ಇಥಿಲಿನ್ ಡೈಯಮೈನು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದ UPSC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ UPSC ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ CONH3 6 is an inner orbital or outer orbital complex. It entirely depends upon the ligand. Approaching ligand high ಯಾವುದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾ, ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರು. 6 ಅಂತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರು. IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡೈಯಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಹೌದಾ? ಡೈಯಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡೋಣವಾ, ನೋ ನೋ ನೋ, ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಅಲ್ಲ, ಡೈಅಮೈನ್ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದು. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು.
ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? 4 2 ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ explain if it is an inner orbital or outer orbital complex. NH3 is a strong field ligand, so it is going to be an inner orbital complex. Next last ಇದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ VBT reduce the shape and hybridization of this nickel complex. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನಿದೆ that is the ligand. ಅಮೋನಿಯಾ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, D2sp3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ. ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ? F minus does not cause pairing of electrons. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, hence unpaired electrons are present. Coordination number is 6 because there is a bidentate ligand. There are 2 bidentate ligands in fact. Next diamine, dichlorido, platinum 4. It is not 2, 4. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಇದು 0, ಇದು 2. ಓಕೆನಾ? x plus 0 minus 2 is equal to plus 2. X is going to be equal to plus 4. Plus 4 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Next, explain if it is an inner orbital or outer orbital complex. ಏನಾಗುತ್ತೆ? NH3 causes pairing of electrons. So inner d orbitals, inner complex ಆಗುತ್ತೆ. Alright. Next, C ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we can easily explain. Shape is going to be octahedral as the coordination number is 6. Next to hybridization ಏನಾಗುತ್ತೆ? sp3d2 hybridization ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? sp3d2. ಓಕೆ, ನಾನು d2 sp3 ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಿಕಲ್ 2+ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sp3d2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ hybridization. Okay. Next, using valence bond theory, predict hybridization of central metal atom of the complex. Okay, cobalt complex, its shape and magnetic behavior, whether it is a high spin or low spin complex. Cobalt ಇಂದು atomic number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is 27. Cobalt is in +3 oxidation state, CO3+. Magnetic behavior ಏನಾಗುತ್ತೆ? Shape ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is an octahedral. It's going to attain octahedral geometry shape. Coordination number 6 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ magnetic behavior ಏನಾಗುತ್ತೆ? If it is a strong field ligand and a weak field ligand ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What's going to be the answer? We will be solving NEET questions as well in the upcoming week. Next week ಅಲ್ಲಿ NEET ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are going to solve a lot of questions. ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಬೇಗ. ಸೊ D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. It is going to show low spin complex. Low spin complex ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Next, same using valence bond theory, explain the hybridization and magnetic property of the same one. Same ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಇದು same. Next, same valence bond theory explain ಮಾಡಿ on the basis of VBT, you have to account for the hybridization geometry and magnetic property of nickel
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರಿಡೋ ನಿಕಲೇಟ್. ನಿಕಲಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದು? ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಳಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ sp3 ಆಗುತ್ತಾ? sp3 hybridization ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Geometry is going to be tetrahedral as the coordination number is 4 and magnetic property is going to be paramagnetic. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ pairing up is not going to happen as chlorine is a weak field ligand. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ moving on. Discuss the nature of bonding in metal carbonyl. ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ sp3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಪೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎರಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂನು ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲಿನ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ the carbonyl carbon. Carbonyl carbon ಅಂತಂದ್ರೆ so which is attached to oxygen. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ carbonyl carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the bond needs to be triple bond. ಓಕೆನಾ? The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of the carbonyl. The metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between carbon and oxygen and the metal. ಸಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Amulya is telling the answer. Sigma bond is formed by the donation of an electron from carbonyl compound to vacant orbital of the metal. That's right. Pi bond formation ಆಗುತ್ತೆ because donation of a pair of electrons from the filled d orbital of metal into the vacant antibonding pi star orbital of the carbonyl. Yes. Very good. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to discuss halo alkanes and halo arenes. This carries 9 marks. 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 1 mark ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈಗ 3:41 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ 3:47. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ 3:47. ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
Am I audible? Am I audible? All right, let's continue. Continue ಮಾಡೋಣ. So halo alkanes and arenes 9 marks ಇದೆ. 5 marks in ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 2 marks in ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, 1 mark ಇಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Let's get started. What are enantiomers? Enantiomers ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What are enantiomers? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. What are enantiomers? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. Next question, name one physical property of enantiomers which is different with respect to each other. ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೇಮ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ enantiomer which is different with respect to each other. Give reason. Tertiary alkyl halides undergo SN1 reaction very fast. ಯಾಕೆ? This has something to do with the stability of the carbo. I already told the answer. The optically active isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. Very good, Ananya. The optically active isomers which are non-superimposable mirror images. Tansi, very good. Mallava, very good. Yeah, that's absolutely right. The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers. Okay. Name one physical property of enantiomer which is different with respect to each other. Rotation of the plane polarized light. Next, give reason. Tertiary alkyl halides undergo SN1 reaction. ಯಾಕೆ? Due to the stability of tertiary carbocation. ಒಂದೇ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ once I end the session after 5 to 10 minutes you will be able to watch the entire video, entire class. Patience ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇಮ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಎಂತ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ nook and corner of your book. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What's the answer? What is asymmetric carbon or chiral carbon? Carbon atom bonded to 4 different carbon atoms, different atoms or groups. That's called a chiral carbon. That's absolutely right. Next, to name the reagent used in dehydrohalogenation of haloalkanes. Dehydrohalogenation reaction is a very important reaction in this chapter. ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1-phenyl 2-chloropropane with alcoholic KOH gives mainly dash. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸಹ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ?
It is going to be option A, 1-phenyl propene. 1-phenyl propene. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 molecule of water will also be eliminated. ಹಾಗೇನೆ halogen ಸಹ eliminate ಆಗುತ್ತೆ. This is an example for elimination reaction. Next, complete the following reaction. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ROH which is made to react with SOCl2. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. SO2 and HCl ಇವೆರಡು ಸಹ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. What's going to be the major product here? Required product 1-phenyl propene. Very good, Sanket. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. RCl and RNC ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? SOCl2 is thionyl chloride. Yes, that's absolutely right. Alkyl halide formation ಆಗುತ್ತೆ. Formation of or preparation of alkyl halide ಅಲ್ಲಿ this is one of the most important techniques or reaction. Okay, next to complete the following reaction. ಇದರಲ್ಲಿ RX is made to react with AgCN, silver cyanide. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಹ್, ಆಲ್ರೆಡಿ gave the answer, Sanket. RCN. That's right. So RNC actually alkyl carbyl amine ಅಥವಾ alkyl isocyanide formation ಆಗುತ್ತೆ. Alkyl isocyanide. Write SN2 mechanism for the conversion of methyl chloride to methyl alcohol. SN2 reaction ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. Tomorrow morning, I'm not sure. I don't think so. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥನಾಲ್ and chloride ion follows the second order kinetics and involves only one step. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, the product formed that that has the inverted configuration as compared to the reactant. Inversion ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. It involves nucleophilic attack by a hydroxide ion. Absolutely right. So ಇದು hydroxide ion acts as a nucleophile. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. Okay, that is nothing but SN2 mechanism. SN1 mechanism ಅಲ್ಲಿ formation of carbocation ಆಗುತ್ತೆ. There are two steps that are involved there. Next to explain Finkelstein reaction, write the general equation. Explain Schwartz reaction with an example. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
RCN. What is the correct answer? AX plus BY plus C. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Okay, RX plus sodium iodide gives alkyl iodide. Very good. RX plus silver fluoride gives us alkyl fluoride and silver halide. Very, very good. That's absolutely right. Iodoalkanes are prepared by the reaction of alkyl chloride and alkyl bromide with sodium iodide in dry acetone. So sodium iodide ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ AgF, He2F ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Next, explain Sandmeyer's reaction with an example. Sandmeyer's reaction ಅಂದ್ರೇನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? This is also a important named reaction. A chemical reaction that is used to synthesize aryl halides from aryl diazonium salts using copper salts as reagents or catalyst. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ? Are you sure? What's this? The chlorine, bromine or cyanide nucleophile can easily be introduced in the benzene ring of benzene diazonium in presence of copper chloride and HCl. This reaction is called Sandmeyer's reaction. So ಒಂದು intermediate formation ಆಗುತ್ತೆ benzene diazonium halide. ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅಮೈನು ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಯಾವುದು ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ Sandmeyer's reaction. Very good. Next, aryl halides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions. Give any two reasons. Aryl halides alkyl halides ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. CX acquires double bond character.
Is that the reason? So due to resonance effect, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎನಿ 2 reasons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ instability of phenyl cation, difference in hybridization of carbon atom in CX bond, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು already, very good. And repulsion between electron rich nucleophile and electron rich arene. ಎರಡೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Next, write the equations for the 2 steps involved in SN1 mechanism for the conversion of tertiary butyl bromide to tertiary butyl alcohol. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ SN1 ಇಲ್ಲ SN2 ಕೇಳ್ತಾರೆ. PDF after the class you have to check in the description. ನಾ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಗೆ PDF ಅಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Tertiary butyl bromide ionizes slowly to give sp2 hybridized planar tertiary butyl carbocation and bromide ion. Carbocation formation ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಿದೆ, OH ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಇದರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂದ tertiary butyl alcohol ಸಿಗುತ್ತೆ. And this involves SN1 mechanism which happens in 2 steps. First one is the slow step. So that's going to be the rate determining step where the formation of carbocation is going to happen. Next, to account for the following, benzyl chloride is highly reactive towards SN1 reaction. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, plus minus butane 2-ol is optically inactive though it contains a chiral carbon atom. ಇದ್ರಲ್ಲಿ chiral carbon atom ಇದ್ರೂನು ಸಹ this is optically inactive. Next, chloroform is stored in closed dark colored bottles. CHCl3 chloroform ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅವಳು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಡ್ರೌಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ತಿರುಗೆಲ್ಲ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳದು, ಬಕ್ವಾಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ is highly reactive towards SN1 reaction? Stability. Due to the stability of the resulting benzyl carbocation which is stabilized by resonance with the benzene ring. Very good. ನಿನ್ನೆದು PDF available ಇಲ್ವಾ? So we'll check once, okay? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು. So due to resonance stabilization of benzyl carbocation, stabilization ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, because it is a racemic mixture or it contains an equimolar mixture of the 2 enantiomers of butane 2-ol. ಹಾಗಾಗಿ even though it has a chiral carbon atom, it is not going to show the optical activity. Next, because it forms a poisonous gas phosgene in presence of air and light. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್, ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಫಾಸ್ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಏನಾಯ್ತು, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ
ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಐ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಐ ಲಾಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an alkyl halide A of molecular formula C6H13Cl on treatment with alcoholic KOH gives two isomeric alkenes. Alkenes ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. C6H13Cl ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12. ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಜಿನೇಷನ್ ಗಿವ್ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರಾಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು. So this is the structure of the first, what is that, compound A. A ಏನು C6H13Cl ಇದೆಯಾ? 1 2 3 4 5 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. C6H13Cl. ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? 2 ಕ್ಲೋರೋ 1 2 1 2 3 4 ಅಲ್ವಾ? 2 ಕ್ಲೋರೋ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ 4 ಬ್ಯೂಟೇನ್. 2 ಕ್ಲೋರೋ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH, ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, 2 ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ ಇದೆ? C6H12 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ನಾವು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವ್? ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯು ಸೆಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Manganese. So this is going to be the isomeric alkenes. Molecular formula ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೊಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2 3 4. 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1 2, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 4, 1 2 3 4. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ 2 ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರಾಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ?
So this is going to be the answer. Next, write the IUPAC name of the given compound. IUPAC name ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. This one, what happens when methyl bromide reacts with KCN, potassium cyanide? 1-chloro-but-3-ene. ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? One 4-chloro-but-1-ene. 4-chloro-but-1-ene. 1, 2, 3, 4. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Why is thionyl chloride preferred for preparing alkyl halide from the alcohol? Alkyl halides ಇಂದ alcohols preparation ಗೆ ನಾವು thionyl chloride ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Because two gaseous products SO2 and HCl are escapable, hence pure alkyl halides are obtained. SO2 ಮತ್ತೆ HCl ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, leaving behind the pure form of the alkyl halide. ಹಾಗಾಗಿ we are going to use thionyl chloride. Okay. Next, what happens when methyl bromide reacts with KCN? Methyl bromide andre CH3Br. When it reacts with KCN, it is going to form methyl cyanide. Okay, methyl cyanide ಅಥವಾ ethane nitrile ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಎರಡು ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Okay, that's the correct answer. 4-chlorobutene. ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು 1-chlorobutene 3-butene ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. IUPAC nomenclature. Next, alcohols, phenols and ethers. This carries 10 marks, 5 marks to 1 question, 2 marks 1 question. 1 mark ಇಂದು 3 questions ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು? ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು? ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ HCl
and hydrogen ZnCl2. ಏನ್ರೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Okay, all right. Next question same, almost similar. Between primary and tertiary alcohols, which one does not produce turbidity at room temperature? Turbid ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂಥರ ಕ್ಲೌಡಿ ಏನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is the answer? First one, write the chemical composition. So many of you gave the answer. Concentrated HCl and zinc chloride. Anhydrous zinc chloride is nothing but Lucas reagent. Okay, Lucas reagent ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? In order to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. Next, between primary and tertiary alcohols, which one does not produce turbidity? Primary alcohol is not going to produce the turbidity. On the other hand, tertiary alcohol is going to produce the turbidity. Between phenol and alcohol, which is more acidic in nature? Phenol ಅಥವಾ alcohol? And why? Phenols are more acidic because they produce phenoxide and lose hydrogen ion. Electron donating group ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Acidity ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Electron withdrawing groups ಇದ್ರೆ acidity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. But this is not going to be applicable in phenol and alcohol. It has something to do with the resonance. Phenoxide ion, yes, very good. That is absolutely right. Phenol is more acidic than alcohol. Very good. Phenoxide ion is more stable because more resonance structure. Absolutely right. Phenol is more acidic than alcohol. Give reason. You have already answered that. So many of you, very good. Keep it up. Phenols easily undergo ionization to give phenoxide ion and proton. Phenoxide ion is resonance stabilized where alkoxide ion is not resonance stabilized, which makes phenol more acidic than alcohol. Write general equation for esterification. 10th grade in the ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? What is the general equation for esterification? Formation of esters. Esters ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪು? RCOOR'. Ether ಅಲ್ಲ, esters. Esters are nothing but sweet smelling compounds which is used in our perfumes. What's the correct answer? Phenol is more acidic. Adaito already. RCOOH plus ROH gives RCOO. Are very good, Shweta. Keep it up. That's absolutely right. When an alcohol reacts with a carboxylic acid, it leads to the production of ester with a general formula RCOOR'. Very good. Thansi also. Write the reaction for the conversion of phenol to benzene. Phenol ಇಂದ benzene ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What's the reaction? So we are going to heat phenol in presence of zinc and we have to temperature maintain ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? So we are going to get benzene. Okay, ಅಥವಾ any other method is also fine. Zinc dust, very good. Phenol and zinc dust, we are going to heat it, we'll get benzene. Very simple. Next, which of the following alkenes on acid catalyzed hydration gives a tertiary alcohol? Which of the following alkenes on acid catalyzed hydration gives a tertiary alcohol? Hydration ಅಂತಂದ್ರೆ addition of OH group.
2 butene, 2 methyl propene, propene, 1 butene. 2 methyl 2 propanol ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? 2 methyl 2 propanol ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 groups ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Absolutely right. Bhavani, Tansi, Shivani, Ananya, so many, Shweta, so many of you gave the answer. Choose the compound which is more acidic than phenol. Orthonitrophenol, ethanol, orthomethylphenol, orthomethoxyphenol. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ an effect on acidic behavior. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಎಥನಾಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಯಾಕೆ? ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ವೇತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೇವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಶ್ವೇತಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಥೋಮಿಥಾಕ್ಸಿಫಿನಾಲ್. ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೈಟ್ರೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ is a electron withdrawing group. It increases the acidity. Option A is the correct answer. Ortho nitrophenol is going to be more acidic than the phenol. Okay. Next, give chemical test to distinguish between the following pairs of compounds: phenol and benzoic acid, propanol and propanone. Propanol and propanol ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಟೋನು. ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೇಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇದೆ? ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೇರ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ FeCl3, ಫಿನಾಲ್ gives violet coloration. ಫಿನಾಲ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, whereas benzoic acid does not give any color. ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೊಪನಾಲ್ gives silver mirror, whereas propanone does not. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ or electron withdrawing nature of fluorine, as fluorine is closer to the carboxyl group. So whichever fluorine that is closer to the carboxyl group, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೌದಾ? ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಫ್ಲೂರಿನ್. ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹತ್ರ ಇದೆ ಫ್ಲೂರಿನ್. ಸೊ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಫ್ಲೂರಿನ್, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ more acidic in nature. Okay. Next, write the mechanism of acid dehydration of ethanol to yield ethene. This is a very very important question. Mechanism of acid dehydration of ethanol to ethene.
ನಂಗೂ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ನಂದು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. SN1, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೈ ಅಂತ ಬರಿಬಿಡಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾರಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಎಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು OH ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ H+ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ವಿತ್ ಅ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 H ಇದೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಿದು, ಈಥೀನ್. ಓಕೆ, step 1 formation of protonated alcohol, that's absolutely right. Next, step 2 formation of carbocation. Step 3 formation of ethene by eliminating a proton, absolutely right. Very good. Idu formation of protonated alcohol. Next to dehydration ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ formation of carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, along with the elimination of water molecule. And next step ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, formation of ethene by removal of a proton. Okay, this is a very very important reaction. Yes, named reaction, so we'll be uploading the video. Okay, give me some time, I'll have my lunch and record the video and upload it. So we'll be done by 5 o'clock. 5 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ half an hour. So we'll be uploading the video around 6:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. Okay, next there are 3 questions here. Write hydroboration oxidation reaction with an example. This is also a very important reaction. Write the products of the following reaction. Write why is para-nitrophenol more acidic than phenol. So ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಮ್ಮ hydroboration reaction. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, CH3 CH2 CH2 thrice B. 3 units of propene will be used here. Okay, boron hydride ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿ. and this ಏನು intermediate will be made to react with H2O2 hydrogen peroxide. Next we are going to get propanol and boron hydroxide. This is the reaction. PDF upload ಮಾಡ್ತೀವಿ, don't worry, we will. next question ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, write the products of the following reaction. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲು ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3Br, yes, that's absolutely right, very good. Josh said the answer. Next, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ or minus I effect
of NO2 group, para-nitrophenoxide ion is more stable than phenoxide ion or due to more effective delocalization of negative charge on para-nitrophenoxide ion, this is going to be more acidic in nature. Next, what happens when phenol reacts with concentrated HNO3 and CHCl3 chloroform in presence of aqueous sodium hydroxide followed by acidification? So, equations annu baribekidakke. Next, why does the reaction of CH3ONA with CH3 thrice CBr, idenido? What is this? Alkyl bromide idu. What kind of alkyl bromide is this? Tertiary, secondary, primary? Tertiary. Okay. Give 2-methyl propene and not this product. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. What is the reason? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಐ ಯು ಶೋರ್? ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪು ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? In tertiary halides, elimination reaction is favored. 2-methoxy, this is 2-methoxy, 2-methoxy, 2-methyl propanol, propane. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2,4,6 trinitrophenol. Okay, trinitrophenol. Next one ಏನಾಗ್ತಿದೆ, we are going to get 2-hydroxy benzaldehyde. Salicylic acid ಅಲ್ಲ, it is going to give us aldehyde. Okay, 2-hydroxy benzaldehyde, because NaOCH3 acts as a strong base which leads to elimination reactions. This is going to lead to the formation of ಏನಾಗುತ್ತೆ, tertiary alkyl bromide formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now next question. Explain the method of preparation of phenol from cumene. Very important ಇದು. ತುಂಬಾ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Salicylaldehyde, yes, not salicylic acid. Salicylaldehyde. It will be available after the class. Cumene process, very important idu. So when cumene is oxidized in presence of air, it gives cumene hydroperoxide, which on hydrolysis gives phenol. Cumene ina ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಸಿಟೋನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್.
ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್? ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So when alkyl halides are allowed to react with sodium alkoxide, they give ether. Alkyl halide ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಥರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಥರ್ ಇಂದು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ROR'. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಥರ್ ಅಂಡ್ alkyl halide. That's absolutely right. Very good. Next, explain coal base reaction. Named reaction idunu saha. Named reaction. So phenol on reaction with carbon dioxide. Carbon dioxide ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. In alkaline solution, and it is followed by acidification, produces 2-hydroxy benzoic acid. 2-hydroxy benzoic acid is nothing but salicylic acid. ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್? ಇದು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ನೇಮ್. IUPAC ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2-hydroxy benzoic acid. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಸಿಡ್ಗೆ. 2-hydroxy benzoic acid. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, how do you differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol using Lucas reagent? Lucas reagent ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಸಹ ಓದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿಲಾಗುತ್ತಾ ಟರ್ಷರಿಲಾಗುತ್ತಾ? ಲೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆನಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ and HCl. This is Lucas reagent. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Turbidity appears immediately. Tertiary alcohol ಅಲ್ಲಿ turbidity appears after 5 to 10 minutes. Secondary alcohol ಅಲ್ಲಿ primary alcohol ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no turbidity. Okay, secondary alcohol react with Lucas reagent. Yes, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's absolutely right. Tertiary alcohol ಪಟ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ turbidity ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Very good. Keep it up. Explain Riemann-Tiemann reaction with an example. This is also a very, very important reaction. Riemann-Tiemann reaction. Named reaction. Coal base synthesis. ಆಮೇಲೆ Williamson's ether synthesis. Riemann-Tiemann reaction. Numericals, Siddhappa, we have already done it in yesterday's class. Go check that out. Numericals already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Riemann-Tiemann reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So when phenol on reacting with chloroform, CHCl3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in presence of sodium hydroxide. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೇ Riemann-Tiemann reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the temperature condition is maintained which is 340 Kelvin. Very good.
So many of you are giving the right answer. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 questions from 5 marks in the part D 5 marks questions. 2 marks 1 question, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 mark ಇಂದ 2 question ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ರು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And I have already given you some hints that Grignard reagent is going to act as a nucleophile. Attacks carbonyl carbon of aldehyde and it is going to be followed by the hydrolysis process. Answer ಮಾಡಿ. ethanol, propanol, ethanol, propanol. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಈಗ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, option C is the correct answer. Ethanol is the correct answer. Very good. Harshit, Rohit, Nikhil, so many of you gave the answer. Keep it up. Next, how will you convert the following? Toluene into benzoic acid, ethanol to 3-hydroxybutanol. Nol alla, all. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸು? ಇನ್ನೊಂದು 15 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು 10 o'clock ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು. ನಾಟ್ ಈವನ್ 10 o'clock. ಐ ಥಿಂಕ್ 9:15, 9:30. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 4-5 glasses of water, that's all. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಲ್ವೀನ್ ಇಂದ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದಾ? ವೀಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, KMnO4, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಎಥನಾಲ್ ಟು 3-hydroxybutanol. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಟಾಲ್ವಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ KMnO4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? CH3CH2OH ಎಥನಾಲ್ ಇಂದ. ಸೊ PCC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ CH3CHO. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 3-hydroxybutanol. 3-hydroxy ಯಾಕೆ? 1, 2, 3. I think this is understood. PCC, very good. PCC full form ಏನು? ಏನು PCC full form? Is it a strong oxidizing agent? Is it an oxidizing agent? PCC ಅಂದ್ರೇನು? ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. PCC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ವೇತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೇವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಪಿರಿಡಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸಿಟಾಲ್. ಅಸಿಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಮಂಗ್ಸ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? It's not a reducing agent, it's an oxidizing agent. Not a very strong one though. What is the correct answer? B is the correct answer. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ನ ಅಥವಾ ಸಿ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ರೋ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಸಿಟಾಲ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ, ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅಸಿಟಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಟಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, compound A undergoes Rosenman reduction to give compound B with molecular formula C7H6O. Compound B does not give Felling's test but reacts with concentrated NaOH to give CND. Identify ABCD and write all the reactions involved. ಈ ತರ ಇದು 5 marks question ಇದು. And write one chemical test to distinguish between compound B and propanone. ರೋಸನ್ಮನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ರೋಸನ್ಮನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತೆ? C7H6O. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaOH. NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ABCD ಏನು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಬಿ ಅಂತೂ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಗೊತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೋಸನ್ಮನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NaOH ಜೊತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ರೋಸನ್ಮನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ರೋಸನ್ಮನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು. ಸೊ C7H6O ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಏನಾಯ್ತು? NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪನೋನ್ ಏನೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಮಧ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ iodine and NaOH in both the test tubes containing the given organic compounds and heat, propanone is going to give positive result for iodoform test, which is going to give us LOPPT, while benzaldehyde is not going to give us the results.
Okay. Either you can write the name or formula. ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, compound A with molecular formula C2H6O on oxidation by PCC gives compound B. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, C2H6O. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, PCC ಜೊತೆ, PCC ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ವಿಚ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೊಡ್ತು. ಬಿ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ KMnO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನದು ಉತ್ಸವ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು even saying? Biomolecules and amines are already done by Premila ma'am. Go back and check the video once I end the class. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. The session is going to end in maybe 10 more minutes or 15 more minutes maximum. 5:15 ಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್? Some students said that physics paper was easier than the first one. Exam 1 ಗಿಂತ exam 2 paper easy ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is ethanol. Ethanol, when it undergoes oxidation reaction in presence of a mild oxidizing agent ಅಥವಾ weak oxidizing agent, aldehyde ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು KMnO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3COOH ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ CH3CHO ನ if we are going to make it react with sodium hydroxide, what are we going to get? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 hydroxy, ನೋಡಿ 1 2 3 3 hydroxy butanol, methane, ethane, propane, butane. So this is the product. A is going to be ethanol, B is going to be ethanol, C 3 hydroxy butanol. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಏನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲೇಡಿಯಂ as the catalyst, it is going to give us benzaldehyde. Next, to Stephen reaction, nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis is going to give us aldehyde. That is called Stephen reaction. RCN
In presence of stannous chloride and HCl, it is going to give us nitrile. Okay, next, it is on hydrolysis, this is going to give us sorry, this is not nitrile, this is imine anta kariತೀವಿ. CH ಮತ್ತೆ NH ಎರಡು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ. So this is going to give us aldehyde. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yeah, I think it is okay if you give exam 3. Next, Gutterman-Koch reaction when benzene or its derivatives is treated with carbon monoxide. Gutterman-Koch reaction ಅಲ್ಲಿ carbon monoxide in presence of HCl and anhydrous aluminum chloride use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, when benzene or its derivative, ಯಾವುದೇ derivative when it is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride HCl in presence of anhydrous aluminum chloride, ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is going to give us benzaldehyde or substituted benzaldehyde. If it has a substitution, that is going to have a substitution. That's it. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು Gutterman-Koch reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clemenson's reduction ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ Hg ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is Clemenson's reduction. The carbonyl group of the aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. This reaction is nothing but Clemenson's reduction. Okay na? SN1 illa SN2 reaction barutte definitely. Okay. And in coordination compound VBT theory ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡಂತೂ ಖಾಯಂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Wolff-Kishner reduction ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? The carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 group. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಜೀನ್. ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? NH2 ಗೆ ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Followed by heating with sodium or potassium hydroxide in high boiling solvents such as ethylene glycol. This reaction is nothing but Wolff-Kishner reduction. ಎಲ್ಲಾ named reactions important. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು? ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ is nothing but silver nitrate solution is nothing but the Tollens reagent. Okay. Fellings test ಏನಾಗುತ್ತೆ? On heating an aldehyde with Fellings reagent, a reddish brown precipitate is obtained. Aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion. Okay. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Aldehyde is going to give us the test. ಯಾವುದು? Fellings test. ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್-ಒಲಾರ್ಡ್ ಜಿಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏನು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಲ್-ಒಲಾರ್ಡ್ ಜಿಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕ್ಯಾನಿಜಾರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ KOH, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಆಲ್ಕಲಿ, KOH NaOH ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. In this reaction, one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol, ಇನ್ನೊಂದು reduced to carboxylic acid salt. Okay, either potassium salt of carboxylic acid, depends on the alkali that you are going to use. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಮುಗೀತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಹೆಲ್-ಒಲಾರ್ಡ್ ಜಿಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್.
Carboxylic acids having an alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence. So a small amount of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acid. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಲೋಲಾರ್ಡ್ ಜಿಲೆನ್ಸ್ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ PDF ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ named reactions saha I'm going to upload it. Okay, at around 7 o'clock I'll be uploading named reactions. 7 o'clock named reactions na upload ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. around 25-30 named reactions ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀಟಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಹಸ್ತೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ.